Usaha Dr. Fadlina Agas, Ketua Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, diiringi Saudari Izamaria Hamdan, Pengarah Program Career at FSU 2.0, serta Div Kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin diminta bersedia, nyanyian lagu Negaraku dan Usin Terus Maju. Malaysia maju di zaman merdeka, umatnya bergerak berganding bahu. Yusin menyahut harapan bangsa menjadi universiti termaju. Cabaran masa teras kegiatan, penyelidikannya untuk dunia. Terus progresif membina insan, berdisiplin mengamal nilai mulia. Benteng harapan untuk terus maju menjadi universiti terkini. Meredah halangan, mencipta mutu, mengharun negara seluruh bumi. Usin berjanji pada ibunda, berjasa berbudi untuk semua. Siswanya adalah tunggak negara, kan terus membela maruah kita. Kan terus membela maruah kita. Hadirin dipersilakan duduk. Yang berusaha Dr. Muhammad Najib Abdullah, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Dr. Fadlina Alias, Ketua Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Puan Manira Muhammad Noor, Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik dan Latihan, Jabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Yang Mulia Tengku Zarina Tengkuci,
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Industri Security Yang Berusaha Encik Muhammad Zuraidi Zulkifli, Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara Yang Berusaha Encik Muhammad Farid Abdul Latif, Pegawai Siasatan Kementerian Dalam Negeri Yang Berusaha Encik Azmi Abdul Aziz, Peguam Bela dan Peguam Cara di KF Wong and Lee. Saudari Zamalia Hamdan, Pengarah Program Kader ADFSU 2.0, Barisan Pesyarat Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Seterusnya, sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam integrasi ilmu nakli dan akli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekalung pujian dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan inayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul bagi menjayakan sesi forum Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah Smus Career Pathway. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Imran Bakri untuk menyertai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Forum Smus Career Pathway pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Muhammad Imran Bakri atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, buat pengetahuan semua hadirin, karier ADFSU yang pertama telah pun dijalankan pada 11 hingga 15 September yang lalu secara atas talian. Program-program yang telah dijalankan pada siri 1 yang lepas adalah Talk Room Yourself, My Perfect Resume, Crack an Interview, Business Be Your Own Boss, dan Coffee Talk with Final Year Students. Bagi siri yang kedua, kami telah melaksanakan sesi forum bersama industri
yang dijalankan pada hari ini bagi pelajar sarjana muda undang-undang dan syariah dan sarjana muda syariah industri halal. Manakala sesi forum bagi sarjana muda fiqh dan fatwa telah pun dijalankan pada 28 Oktober yang lalu. Program-program yang dijalankan ini bertujuan membantu para pelajar dari segi kebolehpasaran selepas tamat pengajian serta mampu memberi peluang kepada mereka untuk lebih memahami realiti kerjaya bermasa akan datang. Hadirin yang dihormati, duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam, sudilah tuan madah dipinta, kata azimat pembuka kalam. Tanpa meninggalkan masa, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Dr. Fadlina alias Ketua Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan pengerusi majlis, Saudara Muhammad Mukhlis Muhsin, Yang Berusaha Dr. Muhammad Najib Abdullah, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Yang saya hormati tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini, Yang Berusaha Puan Manira Muhammad Nur, Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik dan Latihan, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Yang Mulia Tengku Zainal Tengku Cik, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Industri Security, The Securities Industry Development Corporation, Yang Berusaha Encik Muhammad Zuraidi Zulkifli, Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Program Negara, Yang Berusaha Encik Muhammad Farid Abdul Latif, Pegawai Siasatan Kementerian Dalam Negeri, Yang Berusaha Encik Azmi Abdul Aziz, Peguam Mela dan Peguam Cara di KF Wong and Lee, para pensyarah, mahasiswa-mahasiswi Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan Kepujian USIM yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan keempat-empat tetamu istimewa kita yang sudi memenuhi jemputan fakulti untuk bersama-sama dengan kita pada hujung minggu ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman dan memberi pendedahan kepada kami tentang tarikan kerjaya masing-masing dan peluang-peluang yang menanti graduan kami setelah bergraduat. Saya juga ingin menyampaikan salam dan penghargaan dari Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh yang tidak dapat turut serta dalam program pada pagi ini kerana tuntutan kerja yang lain. Tapi insya-Allah beliau akan bersama kita pada majlis penutup tengah hari ini. Okey, izinkan saya untuk selang-seli bertutur dalam bahasa Inggeris ya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to provide a brief background of the program. Now, the Faculty of Sharia and Law offers 3 programs at the undergraduate level: the Bachelor of Laws and Sharia with Honours, the Bachelor of Fiqh and Fatwa with Honours, and the Bachelor of Sharia Halal Industry with Honours. USIM obtained approval from the Ministry of Higher Education to introduce the Bachelor of Laws and Sharia with Honours program, or more commonly known or referred to by USIM as SMUS in 2004. Subsequently, SMUS was accorded full accreditation by the Malaysian Qualifying Agency or MQA in 2012. The first batch of SMUS students graduated in 2010, and for the past decade, many of our alumni have gone on to build successful careers, alhamdulillah, among others as Shari'i lawyers, in-house legal counsels, academicians, entrepreneurs, and Sharia officers at banks and other institutions. But one thing eluded them at that moment in time, and like graduates from universities abroad, they were required to sit and pass the Certificate of Legal Practice exam before they could commence pupillage.
Yet our students remain undeterred, and some of them successfully sat for the CLP exam and have now set up their own practice. Alhamdulillah, all that has changed now upon SMUS obtaining full recognition from the Legal Profession Qualifying Board pursuant to its decision on 19th May of last year. Since then, our graduates who fall within the purview of the decision have wasted no time in filing their papers. And I am pleased to inform, Alhamdulillah, that there is an increasing number of SMUS alumni being called to the bar every month this year. Now, it would not be entirely appropriate to say that the 10 years working towards full recognition were not without trials and tribulations, but as Muslims, we believe that nothing is a coincidence. So during that journey, the faculty actively invited important figures and members of the judiciary and legal fraternity to participate in speaking engagements, workshops, and discussions in the endeavor to continuously improve and enhance the program. So over the years, this has resulted in the faculty being able to build a strong network with those in the legal profession as well as key industry players. In fact, might I say here that Tuan Azmi himself has been one of our team teaching staff since 2020 and was involved in the LPQB audit in January 2021, and until today, Alhamdulillah, continues to render his invaluable service and support to the faculty. So, ladies and gentlemen, you can see there is truly opportunity in every adversity. Para tetamu jemputan, hadirin hadirat yang saya hormati, program pada hari ini bukan sahaja bertujuan untuk para pelajar didedahkan dengan realiti dan peluang kerjaya yang terbentang luas untuk graduan yang memiliki ijazah undang-undang, tapi juga untuk figura-figura ini mengenali anda pelajar-pelajar SMUS dengan lebih dekat. Kami di fakulti sering mengingatkan pelajar tentang keunikan SMUS, satu-satunya program dui major di Malaysia yang menggabungkan pengajian undang-undang sivil dan syariah. Beza dengan ICOL ya, IUM itu it's a double degree program. This is a dui major program. Program pengajian selama 5 tahun ini diharapkan dapat melahirkan profesional dalam bidang undang-undang sivil dan syariah yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan berupaya mengaplikasi, menganalisa dan mengintegrasi prinsip undang-undang sivil dan syariah untuk menyelesaikan isu dan permasalahan semasa dan yang berbangkit. Kami juga sering beritahu pelajar kami, ijazah undang-undang merupakan ijazah yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Apatah lagi jika memiliki ijazah dui major undang-undang dan syariah yang membolehkan pelajar memilih hala tuju kerjaya dalam salah satu atau kedua-dua bidang. So we often remind our students as well that mere paper qualification, though it does help to open doors, is not enough. Having the right attitude, being street smart, diligent, disciplined, resourceful and creative, as well as having the requisite language proficiency, are among the characteristics which will set them apart from the rat race. Tapi itulah, kadang-kadang pelajar ni apa yang keluar daripada mulut pensyarah ni, mereka tak berapa nak percaya sangat. Kurang impaknya berbanding jika mereka dengar sendiri daripada wakil industri. Okey, jadi tentunya perkongsian para tetamu jemputan pada hari ini lebih menarik dan sangat ditunggu oleh para pelajar. To our dear students, please take this great opportunity to listen attentively and interact with our panel of distinguished guests. Again, on behalf of the faculty, I wish to extend our heartfelt gratitude to Puan Manira, Yang Mulia Tengku Zarina, Encik Zuraidi, Encik Farid dan Encik Azmi for graciously taking the time on a Saturday morning to engage with our students. A big thank you as well to the students who have worked hard to put this program together for the benefit of their peers. With that, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Fadila binti Alias atas ucapan aloha sebentar tadi.
Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, untuk seketika, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah persembahan video montaj bersempena dengan pelaksanaan Career at FSU. Mari sama-sama kita saksikan. Saya Zami Aflah, pelajar tahun 5 saja Muda Umrah dan Syariah. Apa yang saya dapat dari talk tersebut ialah saya dapat belajar tentang persediaan tentang resume, iaitu apa yang patut kita letakkan dari resume dan dapat kita gunakan untuk kita apply kerja nanti. Saya Najib dari District, belajar tahun 4 pelajaran Muda Undang dan Syariah. Apa yang saya dapat dalam program career interview adalah tips untuk menjawab, tips sewaktu kita menghadiri interview dan juga do's and don'ts sewaktu kita sebagai fresh graduate untuk menghadiri interview itu. Selaku editor program, apa yang saya dapat adalah kadang-kadang sebenarnya tidak hanya perlu bertumpu kepada bidang pengajar media sahaja, kelas mengajar, tetapi sebenarnya mereka juga boleh cuba bidang keusahawanan sebagai salah satu tempat untuk bertumpu menunjukkan diri pada masa hadapan sebagai graduate yang berpengaruh. Saya Nur Aisyah Mubarak binti Kamanggi, pelajar tahun keempat pelajaran Muda Undang dan Syariah. Apa yang saya dapat daripada topik adalah saya dapat mempelajarilah bagaimana pengalaman sini-sini kami yang telah pun melakukan sendiri atau sedang melakukan sendiri, dan yang paling menarik sekali saya dapat tahu bahawa sebagai hostel tak semestinya saya boleh bekerja di dalam rumah bawah sahaja. Saya juga boleh bekerja di balai polis, saya boleh bekerja di mahkamah dan di balai yang besar di tempat. Ya, untuk pendidikan itu juga kalau membuat pelajaran muda walaupun baru belajar di tahun 2, saya telah mungkin dengan banyak pengalaman, cabaran dan untuk menjadi akan melalui proses apa pun komunikasi. Saya sudah pasang kepada adalah tahun 3 saya secara keseluruhan ini itu melalui program yang mengikuti pada semester dan juga pembelajaran. Begitulah sebentar tadi tayangan video montaj yang telah disediakan oleh unit multimedia Career at FSU. Hadirin yang dikasihi, tanpa membuang masa, majlis dengan berbesar hati menjemput Saudari Nur Aisyah Humairah Kamarudin selaku moderator, Puan Manira Muhammad Noor, Tengku Zarina Tengku Cik, Encik Umar Zuraidi Zulkifli, Encik Muhammad Farid Abdul Latif dan Encik Azmi Abdul Aziz untuk hadir ke atas pentas bagi memulakan sesi forum Smus Career Party. Majlis dengan suka-sukanya, mempersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis Saudara Mukhlis Muhsin untuk pembukaan bicara kita sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang berada di DKP3 pada hari ini. Selamat datang ke forum SMUS Career Pathway Anjuran Career at FSU. Jadi saya sebenarnya semua dah tak sabar nak start terus kan? Tapi sebelum kita start, saya nak ucapkan selamat datanglah kepada kelima-lima panel kita ke University Sains Islam Malaysia. Welcome to all of you. Hari ini kita disertai dengan bukan calon-calon orang lah. Sebelah kanan saya kita ada Encik Azmi Abdul Aziz,
lawyer daripada KF, Wong and Lee. Betul? Betul kan? So yang kedua kita ada Puan Manira Muhammad Nur, Pengarah Pembangunan Strategik dan Latihan, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Di sebelah saya ada Yang Mulia Tengku Zarina Tengku Cik, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Perbadanan Pembangunan Industri Teknologi SIDC. Sebelah kiri pula tak lupa Encik Zuraidi daripada Encik Muhammad Zuraidi Zulkifli daripada Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Malaysia. Dan juga terakhir sekali kita akan lupakanlah Encik Muhammad Farid Abdul Latif, Pegawai Siasatan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi apa khabar panel baik, saya rasa alhamdulillah baik sahajalah. Jadi terima kasih kerana dapat meluangkan masa pada pagi Sabtu ini bersama dengan kami semua. Dan tak lupa saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pensyarah yang menghadiri forum ini datang pada awal pagi hari Sabtu. Dan yang paling saya takkan lupakan semua pelajar sarjana muda undang-undang dan syariah yang berada di forum ini. Dan selamat datang dan tahniah kerana anda berjaya berada di sini, bangun tidur pagi Sabtu 9 pagi. Macam pergi kelas. Tapi disebabkan anda semua curious nak tahu kan macam mana dah lepas grad ni boleh buat apa. So anda pun berada di sini. Tahniah dan terima kasih. Jadi pada sesi SMUS Career Pathway ini, saya Nurasha Humaira binti Kamaluddin akan menjadi moderator anda. Dan dalam mengendalikan sesi ini, kita akan bahagikan kepada dua sesi utama. Yang pertama sekali sudah tentulah forum kita. Dan yang kedua adalah sesi soal jawab. Jadi mana-mana yang ada soalan tu boleh ready. Nanti AJK kami akan paskan mikrofon lah pada sesi soal jawab nanti. Baiklah. Sebagai pelajar undang-undang, saya rasa sering kali kita ingat bila belajar kos undang-undang ni kenalah jadi lawyer. Betul tak? Betul. Tapi hakikatnya tak. Sebab itulah kita jemput kelima panel ni untuk ceritakan kepada kita apa sebenarnya yang tersedia di dalam industri dan bagaimanakah untuk kita prepare diri kita sendiri. Bila nak graduate nanti kan ada tahun 5, tahun 4, tahun 3, so boleh prepare daripada awal. Baiklah, sekarang adalah masa yang kita tunggu. Saya pun tak nak cakap banyak sangat, nanti nampak macam saya panel pula. So, bolehlah keluarkan otak anda yang mana baru dapat peranti siswa semalam tu, boleh keluarkan dia untuk tulis. Saya rasa kita mulakanlah terus. Soalan pertama saya tak tahu je. Daripada Encik Azmi. Perjalanan menjadi seorang saya rasa bukanlah senang. Kalau kita belajar di Malaysia, kita belajar 4 atau 5 tahun, and then kita kena chamber ni 9 bulan, ada yang kena intern dulu. Kalau kita belajar dekat UK, kita kena buat CLP, bar and all that. So, sebagai seorang peguam, bolehkah Encik Azmi ceritakan apakah haluan yang boleh diambil oleh seorang pelajar undang-undang di hadapan kita ni lah kan, untuk menjadi seorang peguam? Silakan Encik Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Sebenarnya saya pun sebenarnya tak ada cita-cita asalnya menjadi seorang peguam. Saya bercita-cita ingin menjadi ketua polis negara sebenarnya. Tapi saya ingat ada pesan mak saya, bila kita dah belajar undang-undang ni, dah ada LLB, apa kata sekurang-kurangnya lah, celup sekejap sama ada dalam undang-undang lain sebagai peguam ataupun sebagai pegawai undang-undang. Jadi berdasarkan pada nasihat mak saya tu, saya mulalah mencari tempat pada tahun 1998 untuk membuat latihan dalam kamar. Sebenarnya saya berasal dari Melaka, tapi pada waktu itu keadaan yang ekonomi tidak berapa baik, saya membuat latihan dalam kamar saya di Negeri Sembilan hingga saya berjodoh di Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya saya ni nak kata banyak pengalaman pun tak ada, tapi saya dah 23 tahun dalam kata profesional yang ini sebagai seorang pengacara dan pengacara, dan kebanyakan saya menjalankan kes-kes litigasi dan kes-kes sivil, dan saya banyak menghabiskan masa di mahkamah. Okey, cabaran sebagai seorang peguam sivil ni tak sama dengan cabaran sebagai seorang peguam yang buat kes-kes kriminal. Bukan buat kriminal, buat kes-kes kriminal. Beza Orang tu keliru pula. Jadi dan saya ni kalau ikutkan daripada sekolah rendah
sekolah bukan kata resis tetapi saya sekolah Melayu, sekolah menengah, sekolah asrama penuh, sekolah Melayu Sultan Abdul Halim Citra Kedah, kemudian masuk UST Islam Antarabangsa. Kemudian bila kerja, saya terus kerja dengan kaum Cina, di mana culture dia sangat berbeza. Biasanya kalau pukul 5 tu dah siap nak balik rumah dah, tapi staf di pejabat saya pukul 9 pun tak balik lagi. Jadi saya mula-mula tu memang culture shock sikit. Nak menyesuaikan diri ambil masa lebih kurang setahun juga dah. Dan cabaran dia kerja pertama yang saya kena buat ialah interpret affidavit sebanyak 60 pages daripada BM kepada BI. Itu cabaran yang pertama saya bila menjadi seorang peguam. Okey, jadi nak tak nak bila saya dah menceburi profesion ni, saya kena hadap juga dah. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bahawa bukan mudah untuk menjadi seorang peguam dari perspektif saya sebagai seorang peguam lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu sama ada kita akan dapat menjadi seorang yang kita inginkan. Contohnya menjadi peguam litigasi ataupun peguam korporat ataupun peguam syariah. Jadi di waktu mana yang kita boleh mula memilih nak jadi peguam apa? Selepas tamatnya latihan dalam kamar ataupun dalam Legal Profession Act dipanggil pupillage. Saya rasa mungkin ramai yang terkeliru sebab selalu panggil chambering. Tapi dalam Legal Profession Act tak ada perkataan chambering, dipanggil pupillage. Dan itulah perkataan yang patut digunakan bila kamu membuat latihan dalam kamar. Terima kasih. Betul lah kan, kalau kita ni selalu cakap bahasa Melayu, bila kita translate English tu rasa macam macam tu lah kan. Tapi kalau kita selalu belajar dalam English juga, tiba-tiba kena translate bahasa Melayu pun macam tu lah kan. Jadi terima kasih atas perkongsian tersebut. Saya rasa sangatlah bermakna kan, kita tahu cabaran kita bagaimana ingin menjadi seorang peguam tu tak senang, jadi kena ready daripada sekarang. Itulah. Jadi kita teruskan kepada soalan kedua kepada Puan Mani Ratu. Seperti yang kita tahu, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia ini adalah sektor di bawah kerajaan. Jadi nak join itu sangatlah sengit. Kita ada PAC, kita ada PSEE, kita ada PSEE, SPA dan sebagainya lah kan. Jadi bolehkah Puan Warina ceritakan sedikit perjalanan Puan dalam menyertai ataupun memasuki sektor ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih saudari pengurusi majlis, comel orangnya, kepada yang berusaha Dr. Muhammad Najib Abdullah, Timbalan Dekan, Hak Ehwal Pelajar, yang berusaha Dr. Fadina binti Alias, yang sentiasa tadilah kan, tengok daripada orangnya pun sejuk hati. Saya pertama kali datang ke USIM sebenarnya, walaupun sesat juga tadi, tapi saya berjaya menjumpai destinasi saya. Ketika dalam kerjaya saya, kadang-kadangnya selepas saya graduate sahaja, saya agak sesat. Sesat tu maksudnya saya menjadi seorang reporter di syarikat World Asia Media dan saya sebagai editor untuk majalah Fitness and Health Malaysia. Fitness lah, masa tu kurus kan? Dah agak tembam sebab dah keluar daripada Fitness and Health. Okey, kemudiannya semasa saya berada di Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia, ni just sharing kan pada anak-anak, sebenarnya anak-anak lah, bukan adik-adik dah kan, umur pun dah saya dah 47 tahun dah. Okey, so semasa graduate sahaja saya takut untuk menceburi bidang undang-undang. Unlike Encik Azmi kan, dia nak jadi ketua polis negara, kemudian joining chambering kan, sebagai dah nampaklah laluan dia sebagai peguam cara dan peguam bela. Saya pula, kerana saya masa tu macam takut sangat nak menceburi bidang undang-undang ni, padahal ambil undang-undang tu, ijazah sarjana undang-undang. Saya jadi reporter. Ditakdirkan semasa saya bekerja dengan syarikat World Asia Media tu, editor kat situ tak ada perempuan Melayu. So, syarikat tu terpaksa menghantar saya sebagai liaison officer ke Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia untuk tujuan mengeluarkan majalah Multimedia Malaysia. So pada masa tu, TSU di kementerian, saya tak ingat Dr. Bahamuddin ke, kalau tak silap saya, dia panggil nak jumpa dengan saya. So dia kata kenapa you ambil undang-undang, kemudian you tukar profession nak jadi reporter pula ni? Saya, kalau ada anak saya yang ambil undang-undang, memang saya sangat suka, tapi tak ada seorang pun anak saya yang berjaya untuk menyambung pelajaran dalam bidang undang-undang. Rugi, dia kata. Pada masa tu,
Saya dah kerja dengan syarikat tu lebih kurang 6 bulan. Tapi bos sangat sayangkan saya. Nama saya Manira, dia tak panggil saya Manira tau. Dia panggil saya Irina. Saya tak tahu daripada mana Irina. Dia menyampaikan hasrat saya. Kata, bos, I'm going to resign for this profession because I want to further doing my chambering lah. Saya cakap kan masa tu. Lepas tu bos kata, tak boleh. You tak boleh berhenti sebab we need you in this company. I offer you, pada masa tu, you tahulah tahun 2000, saya grad tahun 2000. Tahun 2000 tu gaji dia nak bagi saya 6,000. Daripada student, you kerja 6,000, saya nak balik tu chambering, 500 je allowance masa tu. Cabaran saya macam sama ada saya nak teruskan ataupun tidak. So saya rujuk tu, parents adalah tempat rujukan saya utama. Saya tanya bapa saya pada masa tu, dia kata, ayah tak nak cakap lah, tapi cita-cita ayah nak tengok anak ayah jadi magistrate. Padahal saya tak tahu pun magistrate tu saya nak minta kat mana, sebab tak ada post magistrate. Saya kata macam mana saya nak jadi magistrate? Saya kata tak apalah, saya teruskan dengan chambering dulu. So bila saya buat chambering dekat Ketua Nik Husin and Partners, macam juga Encik Azmi lah, kat situ dimonopoli oleh Chinese lah. Saya punya apa dia panggil, kita punya bukan, saya tak ingat, partner tu Chinese, yang kita punya supervisor kita tu master, yes, master saya Chinese. So seperti yang Tuan Azmi juga, kita bekerja dengan di kalangan mereka. Memang dari bukan, walaupun chambering student, walaupun dia bayar allowance 500, tapi waktu bekerja tu daripada pagi sehinggalah sampai saya kena stay back sampai 7-8 malam. Tapi itu adalah pengalaman pada saya. Daripada situ, saya kena pergi ke mahkamah kan, pergi court. After 3 months, you dah boleh menyebut bagi pihak lah. Kemudian dia panggil short call kan, short call. Dan pada masa tu saya cubalah risik-risik tanya dengan pegawai staf-staf mahkamah, macam mana nak jadi magistrate? Macam mana nak jadi hakim session ni? Tak tahu ni kan macam mana. So adalah yang memberitahu saya pada masa tu, saya ingat lagi pendaftar Tuan Solihin, sekarang dah bersara. Dia pun maknanya dalam servis sebagai pendaftar, dia apply melalui SPA, kemudian dia jadi seorang magistrate. Walaupun usia dah agak lambat sedikit lah, tapi dia yang mengajar saya macam mana saya nak apply. Saya kata okey. Masa saya buat chambering tu, saya terus isi SPA 8. Masa tu kita tak ada online kan, sekarang ni senang, isi je online. So isi SPA 8, hantarlah dekat Putrajaya sana tu pada masa tu. Kemudian alhamdulillah saya dipanggil interview. Kemudian masa interview tu memang saya cakap lah pada panel penemuduga. Pengalaman saya, bila you pergi interview kena confident. You kena jual. Maknanya kan, betul tak yang mulia? Kita kena jual diri kita. Kita tak boleh pergi macam dalam keadaan yang lemah. You kena tahu apa yang you nak. So penemuduga sekarang ni, one of the penemuduga tu telah pun menjadi seorang hakim Mahkamah Rayuan yang Arif Datuk Seri Hasnah Hashim. Dia adalah penemuga saya. So pada masa tu saya memang promote diri saya lah. Saya kata rugilah kalau tak ambil saya sebagai pegawai undang-undang kan. Sebab kalau saya sebagai seorang lawyer nanti, saya akan menjadi seorang lawyer yang terbaik, one of the lawyer yang paling bagus lah dekat Malaysia ni. Lepas tu saya kata, menyesal pula cakap macam tu. Balik nanti kata, I perasan pula kan. Tak dapat ke macam mana ni? Tapi kita tawakal dengan doa ibu bapa. Kita tawakal, kita minta doa sebab dah buat yang terbaik. Alhamdulillah, panjang sikit ceritanya. Pada 13 hari bulan 12, saya dipanggil untuk melaporkan diri di Jabatan Peguam Negara sebagai pegawai undang-undang. Tetapi pada 12 hari bulan 12, saya berjaya menamatkan chambering saya. Maknanya saya verifikan paper, call to the bar lah. Okay, so smooth je perjalanan tu. So jawatan pertama saya adalah sebagai pegawai undang-undang sekejap je sebab masa tu 13 hari bulan 12. Kemudian bulan 2 saya telah diarahkan untuk bertugas di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. For the first time saya buat kes jenayah bukan saya buat kes, saya mendengar kes jenayah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Masa tu you all kecil-kecil lagi lah. Masa tu kes yang paling mencabar yang saya buat adalah memberikan tahanan reman terhadap suspek-suspek yang disyaki membunuh Dr. Bakarudin Busu, pensyarah UiTM pada masa tu. So one challenge pada saya adalah one of the suspect tu adalah adik kepada kawan saya sendiri. Sebab sekarang ni kawan saya tu practitioners lah, tak perlu cakap siapa, tetapi dia amat lantang lah dalam membantah hukuman-hukuman gantung dijalankan. Dengan harapan dia dapat menyelamatkan adik dia lah, adik dia convicted dan masih menunggu
untuk menjalani execution lah, untuk hukuman gantung. Okay. Kemudian selepas DPJ, sebelum tu, semasa kalau you berhasrat untuk join servis, setelah pergi interview dan setelah berjaya, ketika melaporkan diri di Jabatan Peguam Negara, mereka akan minta untuk isi jawatan apa yang kita nak. Maknanya sebagai dia akan letak kat situ lah, Magistrate, Pendakwa Raya, SRC, Senior Federal Counsel, Penasihat Undang-Undang, gubalan, bahagian gubalan dan banyak cabang dia, iaitu di kehakiman dan perundangan. Macam saya lebih kepada bidang kehakiman. Selama 20 tahun setelah Petaling Jaya tu, saya ditukarkan ke Mahkamah KL juga sebagai Magistrate Jenayah. Kemudian sebagai timbalan pendaftar kepada Yang Arif Tan Sri Apandi Ali, our former Peguam Negara. Kemudian kepada Yang Arif Datuk Ghazali Shah. So masa tu saya buat research sajalah, research dan pandangan undang-undang kepada Yang Arif Hakim. Berbeza dengan kita bertugas sebagai magistrate yang mendengar kes-kes jenayah, memberikan keputusan, menjatuhkan hukuman, okay, dan sebagainya. Kemudian dalam masa 9 tahun servis, ini pun promotion ni. 9 tahun servis saya telah dinaikkan pangkat kepada grade L54. L54 tu adalah tinggi lah kalau kira, sebab you akan start dengan L41, L44, L48, kemudian L54. Usually akan ambil masa about 12 to 15 years untuk dapat 54. Tapi pada masa tu mungkin rezeki saya, post pun banyak pada masa tu, and then dia ada peperiksaan PTK. Saya ambil peperiksaan tu dan kebetulan senior-senior saya tak ambil peperiksaan tu. So bila kenaikan pangkat, dia orang tak cukup syarat. So rezeki saya terpilih 4 orang di antara batch saya lah, batch 2001 yang terpilih untuk 54. So juga saya membuat kes jenayah. Tak pernah diberi peluang untuk membuat kes civil. Kalau antara kes yang saya tak ingat lah, banyak sangat kan. So kalau Google tu Mani Rama Makna keluar lah kes yang saya buat tu lah kan. Kemudiannya pada mendengar kes. Kemudian seterusnya sebagai Hakim Session, saya dibawa ke Pejabat Ketua Pendaftar untuk in charge bahagian dasar dan perundangan. Masa itulah saya involved dengan drafting berkenaan dengan Akta Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak, Akta 792. So I'm one of the drafters, tapi tidak dinyatakan dalam senarai itu, takut bahaya selah pula kan. Sebab kita pergi kan. So adalah pemindaan terhadap Akta Dadah Berbahaya 1952 pun saya terlibat juga. Selama 9 bulan sahaja saya ditukarkan sekali lagi sebagai Hakim Mahkamah Seksyen di Mahkamah Seksyen Bangi. Pada masa tu saya buat kes civil, tapi 9 bulan sahaja, tak sehebat Cik Azmi. Kemudiannya saya ditukarkan sekali lagi ke Mahkamah Kuala Lumpur. Kalau tengok kes Beruang Matahari, tu saya buat lah. Yang kes Beruang Matahari, artis apa nama saya tak ingat lah tu. Okay, dah banyak sangat kan artis-artis tu appear lah. Kemudian selepas itu saya dinaikkan pangkat sekali lagi, dan oleh kerana saya tidak pernah keluar daripada Klang Valley, saya telah ditukarkan ke Mahkamah Temeloh. So bahagialah di Mahkamah Temeloh tu. Okey. Tetapi bahagia tidaklah lama sangat. After 9 bulan dipanggil semula ke Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan sebagai pengarah bahagian strategik dan latihan. Sekarang lah. Tapi sebagai pengarah bahagian strategik dan latihan, dia punya tanggungjawab berbeza daripada mendengar kes-kes jenayah, kes-kes sivil. Tugas saya adalah memantau seluruh mahkamah di Malaysia berkenaan dengan pembangunan, strategi, apa plan kita dari segi 5 tahun akan datang. Dan pengalaman-pengalaman saya juga, saya telah diarahkan oleh Ketua Pendaftar dan juga Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara untuk mewakili Badan Kehakiman. Baru-baru ni saya bawa balik daripada Turki untuk presentation berkenaan dengan constitutional right, our best practice. Itu English penting. Sebab kata doktor tadi kan, English sangat penting. So you pergi, you kena present dalam bahasa Inggeris. Dan sebelum tu saya telah dihantar ke Bangkok untuk conference berkenaan dengan children right of the children bersama UNODC. And coming bulan 11 ke US berkenaan dengan counter terrorism pula. So kita rasa macam tak penting English tu, tapi sebenarnya bila you dah join, tak kira lah you join service dari segi government ke, you sebagai practitioners. Kalau practitioners lagi lah, bila you present case, you bawa case ke mahkamah atasan
untuk appellate court like mahkamah tinggi dan ke atas, biasanya kita akan menggunakan bahasa Inggeris. Kita tak lagi menggunakan bahasa Melayu. Di peringkat lower court, yes, kita menggunakan bahasa Melayu. So dia bila you nak apply sebagai pegawai kehakiman dan perundangan ni, you kena decide lah minat you nak pergi ke arah mana. Sama ada you nak serve untuk kehakiman ataupun you nak serve untuk perundangan. Macam Encik Farid adalah my junior. Kita pernah sama-sama bertugas, dia sebagai magistrate di Mahkamah KL, saya sebagai hakim Mahkamah Session pada masa tu. So kita sekarang punya prinsip adalah demi career development, bila you all dipromotkan ke peringkat yang lebih tinggi, kita akan cross over. Maknanya you akan berada di mahkamah, tiba-tiba bila you dah naik pangkat, you akan ditukar ke bahagian perundangan pula. So bahagian perundangan dia ada pula pecahan-pecahan dia. Cik Farid boleh cakap lah sebab dia dah pergi ke sana kan. Macam saya ni tak diberi peluang untuk ke sana, saya masih lagi berada bersama kehakiman. So pengalaman saya hanyalah berada di kehakiman, bahagian bidang kehakiman sahaja. Saya rasa itu sahajalah kot latar belakang saya, sedikit sebanyak. Terima kasih. Saya rasa cukup menarik bila kita lihat, bila kita rasa takut ni, tanta itulah dia kan. Macam Puan Marina sendiri, Puan Manira maaf ya. Macam Puan Manira sendiri bekerja di bidang lain, tetapi akhirnya masuk ke bidang undang-undang juga. Jadi jangan takut, walaupun kita lihat ada keuntungan, macam kita lihat keuntungan kalau kita bekerja di previous sector lebih untung, tapi pada akhirnya kita lihat hasil dia di sini banyak juga rezeki dia kan. Macam itulah. Jadi Puan Pengurusi, lupa saya nak tambah. Macam ni, saya ni promote kan, saya datang untuk promote bahagian kehakiman dan perundangan kan. So orang ingat bila kerja kerajaan ni, alamak gaji sikitnya tak cukup makan kan, alamak. Tapi pada mulanya memang macam tu. Pada masa saya start dulu, gaji saya hanyalah 1,800 je. Tapi Cik Farid dah naikkan gaji dia. Tetapi bila sampai ke satu tahap, like now, saya dah sebagai Jusasi, maknanya kategori pengurusan tertinggi dan profesional. Apa yang saya dapat? Saya dapat percuma. Cik Azmi, kerajaan tanggung. Saya dapat touch and go percuma 500 sebulan. Kerajaan tanggung. Saya dapat apa lagi? Saya dapat minyak petrol untuk kereta. Kerajaan tanggung. Setiap bulan renew. Kereta 4 kali setahun tukar tau. So pada mulanya orang kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang penting bila pencen esok, takkanlah nak pencen setakat grade 48. You all muda, confirm at least Jusasi you akan pencen tau. So satu kelebihan lah, kerja office hour 8 hingga 5. Serta-serta tempat je yang lebih daripada 8 hingga 5 lah, macam tempat saya sekarang lah kan, padatlah dengan gaji dia. Tetapi kawan-kawan saya yang bertugas sebagai hakim Mahkamah Sessions, yang Jusasi 8-5 balik, weekend ada masa bersama keluarga. Saya tak ada masa, ada, tapi lebih sikit lah kan. Tapi macam saya kata tadi lah, dia berpusing-pusing, bukan berada di satu tempat. You can experience, you nak pergi mana-mana pun you boleh pergi. Kata you suka bertugas di Sabah kan, Sabah dapat allowance, panggil apa? Allowance bukan wilayah, allowance kesengsaraan kita panggil. Dia lebih, nama tu kesengsaraan, tapi dia lebih 1,000 kan. Nah, 1,000 daripada gaji orang lain tau. Itu je lah nak cakap. Saya dua pimpinan dewan ni tak sabar nak tukar 4 kereta setiap tahun kan. Okey. Saya rasa cukup bermakna lah kan. Lagi kalau orang Sabah untung lah korang. Kalau korang nak kerja dekat Sabah. Okey. Jadi saya rasa kita dah tahu bagaimana Encik Azmi sebagai seorang peguam, kita dah tahu Puan Manira sebagai seorang pengarah di Pejabat Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Saya rasa semua pun dah tak sabar untuk tahu kita punya panel yang ketiga, Yang Mulia Tengku Zarina. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif SIDC, bolehkah Yang Mulia Tengku ceritakan sedikit macam mana Yang Mulia Tengku sampai ke tahap ini? Sebab saya rasa ini bukan sesuatu yang sering kita lihat, sangat rare kita kata. Jadi bolehkah Yang Mulia Tengku ceritakan? Thank you Aisyah. Assalamualaikum semua.
rasa nervous sangat hari ni sebab semua lawyer-lawyer kat sini bakal sebab di kanan saya. Banyak mari datang cerita dia punya experience, dia very impressive. And so I don't come from a law background. I think I'm the only one here who's very rare in that sense lah, yeah, because out of the norm in this hall and also among the panelists, very esteemed panelists we have here. So Dr. Rajib and also Dr. Fadila, thank you so much for the invitation and for inviting SIDC, me being representing SIDC. And I have to speak English because in capital markets we use English a lot, and you all will be using English a lot, right? So pardon me, but then let me continue in mixed language lah. Yeah. Okay. Okay, I have a slide, a very simple slide. Just a keynote for you to take away from my own experience. Finding your way, yeah, and making a difference. That's my tagline for my purposeful career. Okay, so I think right now in this age, ramai dengar pasal purposeful career or career with purpose, kan? Masa zaman kita dulu, ya, zaman kita, I think I'm the oldest here. I have 30 years experience in industry, so my youngest son to come back from university very soon. So I have already, other children who are already working already. So anak-anak semua, ya. 30 years in the industry for me is the financial services industry. Kalau nak kata, going back to the law background tadi, I don't have any law background at all. The only topic or subject that I remember reading in the university was business law, contract law and things like that. Masa tu pun dah pening nak buat soal. Tapi okay, I did well for that subject. Came back to when I came back to Malaysia after my degree, I did a degree in accountancy, and then I got an offer from a bank, a major bank in Malaysia. I was interviewed for a position in accounting department because of my background lah. But during the interview, I don't know how I did, what I did, but I was actually offered another role in actually a trust department. A trustee, level trustee, I think that's the role. And I was supposed to do business development and marketing. So I was supposed to be a back room kind of accounting role, but they asked me to do front role. And that time, dalam hati tu kata, dalam interview ni nak kena impress kita, di confident yang kita punya pathway kita nak jadi accountant tidak, Tapi in the end, at that point of time, I was thinking, you know what, you have to open your mind, right? Whatever they offer, maybe they see something in you that they have not seen, right? And we have not seen ourselves. So I said, tak apalah, terima saja offer tu. And so my first role was actually in Lebanon Trustees, and I was accounting background, business background. But I was supposed to be looking at business development for trust work, right? And looking at the documentation lah, legal documentation, trust deeds, wills, writing wills, and wasiat, and going through the documentation for the trust deed. And I did that for 1 year. But alhamdulillah, I think I joined the market at the time. It was 92. Bond market was coming up, was just initiated and coming up, and so they need trustees. Golf clubs masa tu tengah mushrooming, sekarang dia ramai main golf kan. Masa tu golf club was just mushrooming and trustees, so we were marketing. So alhamdulillah that for a time our performance was very good. We captured 70% of the market, new market coming into the group. So after 1 year, I think baca all the documents. That's not me, I think. So that's why I didn't do law, and that's why I'm nervous here among all of you, because it's such a task, big task to do that role. And so I wanted to go back to the corporate banking, which is doing corporate banking, credit analysis, analytical, a bit more, using my financial background a bit more. And so I was trained again in the credit and corporate banking, and serving the businesses that we're doing, and how we can actually fund and finance their business expansion, their business operations. And I enjoyed that a lot. And so I was certified in credit analysis and so forth. And along the way, once you are into that core competency in banking, then you'll be in the leadership roles already. So
something I see in this hall here. Most of you are here, ladies. Guys, I can see specters here and there. Yeah. So I don't know whether they all malas tak datang hall ke ataupun memang majority. Tak ramai guys. Okay. Live? Live happy juga. Okay, hopefully there are guys. But macam cakap tadi tak ramai. Okay. But anyway, so when I joined my employer at that time, it was majority male-dominated organisation, right? The senior leaders semua mostly guys, tak ramai ladies. So at that point of time, there's a lot of pressures, there's a lot of as you all, as Puan Maria cakap tadi kan, kita nak start kerja macam-macam challenges sebab kita nak belajar banyak benda, ya. And benda-benda complicated because we have not gone through it. Masa belajar kat studies dekat university, we don't go through it. Practically banyak benda yang will be challenges lah, will be challenging for us. And at that point of time, kadang-kadang kita ni adalah nak cari boyfriend pun ya, nak kahwin pun ya, tapi nak kerja sampai malam-malam, 11 malam, nak baca, nak buat credit paper, nak analyse, nak go through the financial statements semua tu, dating juga. So, you know, masa tu macam mana kita nak tentukan masa, ya. But that time, nak stress tu banyak. But what drove me at that point of time was actually the fact that I wanted to pave the way, yeah, for ladies in the organisation. I said, kalau I tak buat, I tak take up this challenge was given to me left and right, you know. Somehow TZ, you buat semua. And I delivered, so bagi banyak. Biasalah kan, siapa yang perform akan dapat lagi banyak. So, getting more challenges, stress come in. But how you manage that stress at that time, kata, okay, kat sini tak ramai ladies, you know, ladies leaders. If I want to pave the way for the ladies, I have to take this up, I have to take the challenge, I have to just belajar balik. Kita banyak benda tak akan diajar untuk itu. When you started, you have to do it yourself. So I did that, and alhamdulillah, I think I was seen, yeah, macam Puan Manira tadi juga. I was seen and observed by the management, and they offered me to be stationed overseas, yeah. And that became really a breakthrough. Breaking the glass ceiling. Kalau you ladies, you are you're familiar with women empowerment, you break the glass ceiling, right? Basically, you hit the level. I was the first lady to be sent to overseas as an expatriate. I was the first Malay to be sent to Hong Kong. So there are two firsts in that assignment. And because it's uncharted path. Tak pernah orang buat lagi, tak ada reference point. But therefore you have to, that point of time my decision was, masa tu I think I had 2 children already. I just, my youngest yang nak balik sekarang ni, habis tunggu balik ni, was only 8 months, 7 months, 8 months, you know. And I was offered, okay, can you go to, and after the Asian financial crisis, I was after the Asian crisis, and the first posting was actually in Hong Kong, and I said, nak pergi ke Hong Kong semua orang. Some of my seniors, lady seniors, okay, were advising, pergilah, susah lah nak makan macam mana ni, nak jaga anak macam mana, kat sana nak cari barang halal macam mana. So many things that is obstructing you, you know. Yeah? And these came from my lady seniors. And I say, you know what, do I listen to this or not, right? And so going back, I go back, macam Puan Manira tadi, go back to the parents. I went to my father. And I said, okay, what do you do with this? My husband, okay, he is very supportive. I don't know whether, like, he wanted to come here, but I said, ask him to go and find breakfast somewhere else. Give him credit, because he's very supportive. He said, you know, this is opportunity, go for it, right? I'm behind you all the way. And I asked my dad, I get all these kind of remarks or obstructive, you know, macam, you tak nak bagi you pergi, kan? From the ladies, he said, you know what, I never brought you up. Yeah? I never brought you up to be somebody who's scared. Yeah? And kita punya family values is about community responsibilities. So he gave me that. How do you kifayah, right? So kata, apa yang you buat, you kena buat as good as you can get. You improve yourself so that you can improve others, right? So whatever you do, you have to pass back. But if you are not good yourself, you cannot pass to others. So you have to continue on, right? As your obligation to the community or to the ummah, continue on improving yourself so that you can help others. So that was his value that he
he reminded me that we were born that way, we were brought up that way, then you use that value to make your decisions as you go along your career. And that's how I made that decision. Just go with it. Just go with it, wing it, and then try and go with the flow, right? And so I went to Hong Kong with 3 young children. My husband was still, stationed in Kuala Lumpur. So my mom followed me for that 1 month with 1 baby here, not yet 1 year old. And we went to Hong Kong. At that time, I had never been to Hong Kong. I went there for the first time on my own. And so my colleagues in Hong Kong waited, and then this is the hotel, please go with it. I came on Saturday. Monday, I see you in the office. Okay, no time to settle down anything, okay? But Alhamdulillah, with a good support system, my family and my mom was there. So dia jaga anak-anak ni, and then pergi office, report duty, keluar sekejap during lunchtime, pergi bawa anak pergi report untuk sekolah pula, right? And that's it. And our journey, international posting started at then, and our experiences, I think we can go few days talking about this, never end. But I'm just saying that the starting point here in this slide here is that finding your way, finding your purpose, right? So at that point of time, the critical, that point when I was making decision whether this is going to be a breakthrough move for me career-wise, but this uncharted way, but in the end, how do you make that decision is to find your purpose. And my purpose at that point of time, I want to pave the way for the ladies, in the organization, that if I can do it, then the other ladies will get a chance. And to do it, nak bagi motivation is a value that my parents have given me, which is, you have to do your community education, you have to improve yourself for you to improve the people. Right? So that was how I made that decision, and that became the history in a sense for my career until I reached here. And then after 4 years in Hong Kong, Alhamdulillah, had good performance, and then cross-posted to London, for another 8 years, another breakthrough because London has, the leader in London has never been a lady, right? Always been men, and it's a golf punya sport, because you have to know how to golf for you to head a business in UK, because we have got a lot of visitors, and VIPs who wants to come in for that. But I think Alhamdulillah, I just break that stereotype and did that. It was also another scary moment to make decision because it's again uncharted, no reference. Then I came back to Malaysia. 25 years in the bank. I said, okay, I've done my part. I think I've learned as much as I could. In my career in banking, and I said, I want to give back. This is time for me to give back. And Alhamdulillah, I got the offer from the regulator to come in and see how I can contribute the industry view, and then be involved in policy making. And 3 years ago, I was offered this position in the Business Industry Development Corporation, where I look at talent development for the industry, which we'll be discussing that later part. Yeah, Aisha will ask me that question. So in the end, ladies and gentlemen, my takeaway from my career is a long career, it's 30 years career, so I won't go into detail, but just take back whatever I put up on the screen here, that when you you want to make decision on your career, get your purpose right, find your purpose. We'll discuss it later if we have the chance, if we have the chance later. But ultimately, you have to go back to your nawaitu, your niat, and whatever that you want to do in life. Yeah. And I know at this point of time, I'm sure not all of you are sure to be lawyers. So, yang mana yang 4 orang ni akan promote the legal fraternity, but I'm going to be promoting something else. I will show you a slightly different view that you can take, with your legal degree after you go, if you don't want to go into the professional. I'm not taking away any of you, I'm just saying maybe 10% of you go. Okay, on that, I think I'll just leave back to Aisha. Yeah, we'll come back to that. I think it's very important to see that, you have to find your why. Like, Yang Mulia Tengku, her why is paving the way for the ladies. But it doesn't have to be that way for you. You can pave the way for your siblings, or your parents, and whatnot, So, moving on to the next question, I think we've heard from three of our panelists. But now, saya kembali kepada bahasa Melayu. Kita ke yang belah kiri pula, Encik Zuraidi kan. Jadi kalau saya lihatlah pada background studies Encik Zuraidi melakukan sarjana dalam undang-undang komersial.
sarjana dalam undang-undang komersial. Jadi saya rasa ramai kat sini nak tahu kan, ada yang nak tahu master, ada yang nak praktis. Tapi saya rasa yang nak tahu master kat sini mesti nak tahu kenapa Syazwari memilih untuk buat master and how is it applied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya buat master? Untuk permulaan, saya adalah Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara. Sekarang ini bertugas di Mahkamah Kuala Lumpur, bagi cawangan Kuala Lumpur lah. Okey, kenapa saya nak buat master? Masa tu angan-angan nak jadi lecturer. Konon-konon pandai mengajar orang. Tapi sebenarnya nak ajar diri sendiri pun susah. Sebab apa saya cakap saya susah nak ajar diri sendiri? Boleh tanya Dr. Zuhaida. Masa tu dia adalah my first lecturer masa masuk Foundation of Law. Ajar Introduction to Law. Masa tu untuk saya fahamkan bahasa Inggeris pun sangatlah susah. Seorang anak kampung yang datang daripada Terengganu. Ada orang Terengganu kat sini? Ada. Orang Terengganu kalau cakap orang putih kat sekolah memang wow. Tapi, okey, bukan saya nak cerita itulah. Tapi, saya bila masuk, I always believe that you have to believe in yourself. Okay? Bila masuk Introduction to Law tu, saya jumpa. Masa tu kita panggil Madam Zuhaida. Madam, saya minta faham, Madam. Madam cakap apa? Boleh tak? Madam, mula-mula Madam cakap English. Lepas tu Madam translate. Wah, kau bagi arahan dekat lecturer tu. No, I just want to tell you that I struggled a lot. Even to understand English. What more to understand law? Now I can speak in English. So, saya kelakarnya, saya mula-mula nak buat law sebab saya tengok Haliza Misbun berlakon jadi lawyer. Masa tu saya tengok drama I'm Gonna Be The One. Masa tu. Lepas tu terus decide. Padahal sekolah saya sekolah tingkatan 4, tingkatan 5. Saya ni kiranya kalau sebelah sini, tadi korang dah tengok bawang putih, bawang merah versi Indonesia. Sebab panjang 300 episod sebab korang sangat berpengalaman. Tapi ni korang tengok Upin Ipin Perisian yang memang satu episod je. Sebab kita pengalaman kita tak banyak. Okay? Tak banyak tapi kita boleh share. Okay? Baik. Saya lepas tu Madam pun buat macam tu. Madam Zuhaida buat macam tu. Dan Alhamdulillah A dalam tangan. Okay? Bukan, saya nak bagi motivasi dekat sini. No matter dari mana korang datang, it's all about your effort. Kalau korang nak, korang boleh buat. Lepas tu saya masuk degree. Bila masuk degree, ya Allah, lagi payah, lagi banyak ni belajar. Masa tu baru Introduction to Law. Saya pernah jumpa legendary criminal lecturer Dr. Baharudin. Of course, kita semua ni kalau tak belajar dengan Dr. Baharudin, you are not. You are a law student. Jadi, saya jumpa dengan Dr. Bahar. Because I'm still struggling. Because kalau orang yang faham English, because medium of communication, because we are from IIUM, International Islamic University.
Kan? And medium of communication is in English. Okay? Jadi saya jumpa Dr. Bahar. Doktor, saya kurang fasih lah bahasa Inggeris, padahal tak pandai. Kurang fasih. Dan apa yang dia cakap kat saya, Zuraidi, kalau kita kena pandai bahasa Inggeris untuk pandai law, semua Mak Saleh boleh belajar law. Betul tak? Betul. Jadi macam tu, saya terfikir. Saya rasa macam apa yang Dr. Bahar cuba sampaikan ialah it's all about you. You going to decide what you want to do in life. Okay? If you don't really understand in Malay, read in English, read more, listen to music and all that. Kan? Lepas tu bila dah habis degree law ni, rasa ketagih pula. Macam belajar ni rasa ketagih. Lepas saya grad, saya masuk ke Azmi and Associates, buat litigation, buat chambering dari tahun 2016. Right after saya graduate pada 2016 Februari, saya dapat offer untuk masuk Azmi and Associates buat chambering. Privilege, buat kata Encik Azmi. Sehingga bulan 12, Alhamdulillah saya telah di retain di Azmi and Associates. Sehingga 2018 saya decide untuk sambung master. Dan saya quit dekat Azmi Associate dengan yalah dia panggil clause untuk datang balik lah. Sebab perjanjiannya begitu. Pergi sambung master, saya sambung master di UM. Saya ambil Master of Commercial Law. Dan sebenarnya nak jawab soalan ni je. Kenapa sambung master je kan? Panjang pula cerita. Sebab nak sama dengan cerita bawang putih bawang merah. So kerisiaman pun kena gempak jugalah. Kan? Okay. The reason why memang cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pendidik. Saya nak ajar law. Dan saya rasa it's about time masa tu 2018 saya dapat offer untuk sambung belajar di UM. Dan selepas saya first semester dekat UM, saya dapat offer untuk join service. Jadi saya pun join lah service. Tapi saya tak nak cerita lagi lah bahagian tu sebab soalan dia nanti lagi pada topik. Okay, soalan dia adalah kenapa sambung master. Dan satu lagi, the reason why saya sambung master adalah untuk kepuasan diri sendiri juga. Sebab I set a goal untuk sebelum 30, kantor saya belum 30. Sebelum 30 saya nak ada master. Selepas 30 iaitu sebelum 40, insya-Allah doakan saya ada PhD pula. Mana tahu boleh mengajar kat USIN? We never know. Okay? Itulah alasan kenapa saya sambung belajar. Sebab saya perlukan satu kepuasan dalam diri. Saya nak capai apa yang saya hajatkan sebelum ini. Okay? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Encik Zuraidi. Saya rasa students kat sini boleh relate macam mana kita kena belajar bahasa Arab separuh daripada kelas kita kan. Mula-mula masuk, macam tu tak tahu, kena Google Translate semua. Tapi lama-lama insyaAllah boleh. So, when there is a one, there is a way. Jadi, saya rasa sekarang kita dah tahu kan keempat-empat. Tinggal seorang je lagi, Encik Farid, iaitu pegawai siasatan di KDN. Jadi saya sendiri pun nak tahu dan orang semua pun mesti nak tahu bagaimanakah perjalanan Encik Farid untuk menjadi seorang pegawai siasatan di KDN sebenarnya, dan apakah standard atau kelayakan yang boleh student-student dekat sini capai untuk menjadi
seperti Cik Farid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Farid Latif. Saya berumur 30 tahun. Saya kena maklumkan sebab ramai akan bertanya saya sama ada saya ni pelajar universiti ke. Ada pernah tanya saya ni baru habis SPM. Tapi saya rasa mungkin itu salah satu kelebihan kot bila saya jadi pegawai penyiasat untuk menyiasat. So bila subjek yang saya menyiasat tu rasa kesian dia pun mengakui. Saya rasa tak sanggup nak menipu budak. Tapi saya sudah 30. Okey, saya dalam hidup saya ni tak pernah pun berimpian untuk menjadi seorang lawyer. When I was in my Form 3, I wanted to become a doctor. That was my ambition. And then, but I did not want to go to a boarding school. I just wanted to go to just a normal school because at least I can have my own free time. Tapi my parents, mak ayah saya paksa saya untuk pergi boarding school, sama ada masuk MRSM atau SBP. Tapi bila saya tak nak last minute tu saya pun macam tak apalah pergilah. Rupanya application dah tutup. So the only school open at that time was Sekolah Menengah Teknik. So I entered Sekolah Menengah Teknik. I graduated from Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. I did civil engineering studies. I was from engineering line. When I was in my waktu tu impian jadi doktor dah terbengkalai lah, dah dikuburkan dah. Tak nak buat macam mana pada teknikal kita ambil biologi, saya cuma ambil lukisan kejuruteraan, civil engineering studies, physics and chemistry and and then waktu saya form 5, tingkatan 5 tu saya sedar yang waktu tu saya tak tahu sebab saya I decided that I can learn civil engineering studies but I don't want to become an engineer. So most of my family members, my nephew, my cousins, they are now engineers, civil engineers, most of them. I am the first family lawyer in the family. So I do not have any backup once I graduated from law school. Waktu saya form 5, I asked my friend. In fact, I asked my friend that, am I suitable to become a lawyer? I've never heard of that, how to become a lawyer because the career taught dekat Sekolah Menengah Teknik adalah most of them comes from engineering school and then from perdagangan. So never from other fields. But I took up. I think I was the first one to become a lawyer from that school, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Waktu tu saya tanya kawan saya, which university should I get enrolled into? And then my friend said, okay, go to IIUM, International Islamic University Malaysia. So saya tak pernah tahu, I never heard UNM that they offered law school. I've never heard UM, UKM. So the only first I heard IIUM, and then habis je my SPM, I targeted 5 A's, main core to become a law student. But alhamdulillah I got 8 A's. I got C for chemistry. That meant boleh lah B. And then saya masuk UIA. My first day when I entered into UIA, I remembered that I heard this word, Ya Marhaban Bikum. Ya Islam familiar. Waktu saya macam astagfirullah. Is this the correct decision to come into this law school kan? Saya kalau bahasa Arab memang dah laut sebab I came from technical school, tak ada langsung basic Arabic. And then another thing I like English. My English was really bad at that time. But fortunately I got level 6, so 1 year program. We have exempted level 6, level 5 and level 4. I got level 6, but before my batch, level 6 is for 1.5 year program. But during my batch, level 6 together with exempted, just 1 year program. Tapi waktu tu saya almost feel my English, especially when it comes to writing, as well as speaking. No, my writing is okay, but my speaking got some problem at that time. So I asked my lecturer, my English lecturer, that what did I do wrong during the examination, during the oral speaking test. So she said that as long as you understand English, that's enough already. But I think the effort to read more in English, especially when it comes to reading newspapers. During my Form 4 and Form 5, our English teachers normally would say that please read newspapers. Reading newspapers is not about knowing what exactly happening around the world, but how it is constructed, the sentence, so that they know whether how to construct your sentence grammatically correct. Okay. And then saya masuk UIA. Waktu UIA, my friends, my batchmates were all from SPP and MRSM. During our introduction in class, I have to write it down.
my name is Muhammad Farid Abdul Latif, my age is to ensure that it is grammatically correct. Compared to my other contemporaries who can easily speak English. And then I have to compete with them. Of course, coming from MRSM and SDPs, you look up at them, on them. I was from just a technical school, and then I remember my friends asked me, what did I do during my Form 5 when I was at technical school. So, you apa buat kimpal pita ais ke? I remember that. And then I said, no lah, civil engineering kita kaji batu, buat struktur bangunan tu boleh kukuh ke tak? Itu antara, ni lah, tapi sudah lupa dah. And then, waktu my first year, masuk CFS, and then masuk my first year, waktu CFS, one thing adalah dia macam boarding school, so you do not have that freedom. When I did my undergraduate studies when I was in my first year, I got that freedom. I remember 2 days before my final examination, I went to celebrate New Year. I went to celebrate New Year. I did not study for my examination. I remember the first paper was Islamic Legal Studies. A lot of memorization that we have to do. Waktu itu saya menangis. Balik daripada sambut New Year tu, esoknya baru come the realization that saya tak study and how am I supposed to survive. Because I was a JPE scholar, and then dah masuk my first year, I got 3.3, 3.4, and then for my first semester, my second semester, the same mark. I realized that I have to do something with my education, because I always remember when I said to my mom, and reason why I want to go to law school. My mom said to me that there is no one to help you. If you fall, you're going to fall flat, because I didn't have anyone to back me up. You know, my family members are not lawyers, and we do not have that in my family. So I have to work myself. I work really hard and smart. So during my second year, before I enter my second year, I prepare each subject with each folder and one book note. I read up a bit before I come to any classes, so that I can have at least a grasp of what will be taught at that time by the lecturer. So my second year, Alhamdulillah, I got dean list for first semester, second semester. For second year, first semester, second semester. I got dean list as well for my third year. When I was in my first semester, I did not get dean list for my second semester because at that time I was busy with a legal competition. I joined client consultation competition representing IIUM. Alhamdulillah, we won first place at University Malaya, and we represented Malaysia as well as IIUM. We went to Puerto Rico. We managed to go to the semi-final, but we lost to Netherlands. And then that time I did not get in this because of that. I was, so engulfed in that particular competition. During my final year, I got in this for both semesters. Alhamdulillah. I was awarded in year 2015 during the convocation the best student overall for Ahmad Ibrahim College of Law. Unfortunately, I did not become the valedictorian because at that time they give ways to engineering student, their best student to give valedictorian speech. After I graduated, I joined Alba and Partners. I did my pupillage for 9 months. Alba and Partners here, they have 3 departments that you will be rotated for each 3 months. So you have like 9 months, 3 months banking, 3 months corporate, and 3 months litigation. But during my time, I did 7 months in litigation because my master did not allow me to go to other departments. He wanted me to be under him and to do litigation. And then 2 months after that, I rotated to banking just to see how it works. It is very unfortunate because there was no opening at that time for me to join their litigation team. So I had to go up. They offered me to join corporate banking, but I did not want to do that. I want to start my career as a litigator because that has always been my passion. I've never imagined myself to become a magistrate. And then I went for an interview with other firms. I sent my resume. Please
if you send a resume, if you do not get any call, please do not give up. I think I've sent resumes to more than 15 law firms, but only 4 to 5 converted. And I was called for an interview with some of the firms. Again, at that time, they wanted me to do corporate. As I said, my passion to become a litigator. I want to argue in court and to sharpen my advocacy skill, because that's one of the things that you can learn when you become a litigator, to sharpen your advocacy skill. All right, then I went for an interview at Peter's Chambers. I remember I met Dato' Watson Peters. He was a superb litigator. He is still a superb litigator. He taught me to handle my own file, to how to appear before court, and don't be scared. You appear before judges, everyone, because you are there to assist the judge. Because because we are all human beings, and there are certain things that we are not very well aware of, or we do not know. Me myself, there are certain part of the law that I don't know, that I have to keep reading and reading to update my legal knowledge. All right, and then for one year at Peter's Chambers under litigation, saya ingat lagi waktu saya saya masuk law firm tu hari pertama, I was given this whole stack of files. Waktu tu saya kena bawa case professional negligence because we were suing lawyer for misconduct. I had to handle that file. We have to file that case, cause of action negligence, before a session court judge. However, there is an issue, res judicata. So if you are in your final year, if you read your evidence law, you have this res judicata. When I was in my final year, res judicata is just a very short subject, So tak belajar secara mendalam. So when I entered that firm, I got that file, I said, okay, how am I supposed to read this? And my boss was very scary. Dia macam bapak-bapak. Dia bapak-bapak yang garang, yang takut. Waktu tu saya sekali nak masuk firm, saya akan berdebar. Saya akan takut sebab pagi-pagi dia akan panggil untuk brief dia pasal file. Saya dapat file tu, then saya tak tahu what exactly is res judicata. So I have just a basic knowledge on res judicata. And then he gave me this one book. He said, Farid, you have to read this one book. 1 week after this, you come and see me and explain to me what do you think and how can we form our writ of summons and statement of claims. So I read. I did not sleep. I just slept 2 hours, 3 hours a day during that week. I have to read and read. I have to read the file, the whole stack. Sebab dia ada case dekat High Court. So ada isu pasal res judicata, isu tu dah stop dekat High Court. The defense counsel filed in to stop to say that your cause of action is stop in the High Court. So I have to read the High Court cases. Waktu tu saya tak masuk lagi. Saya tak pernah tahu what is exactly happened waktu dekat High Court. So I have to read the whole thing and I have to read the current case. So I came to him, I explained waktu kena maki, that's normal. Being a lawyer, waktu kena maki semua, that's normal. Mana part yang kita boleh ambil, kita ambil. Mana part yang kita boleh ambil, masa kadang-kadang kita boleh take it. But you have to toughen up yourself. Because outside is very cruel. Nak kata cruel tu, it's a real world outside there. Yeah. And then waktu saya kat Peter's Chambers, and then I received an offer to join Judicial and Legal Services. Waktu tu pergi interview. Before that, I did not tell my boss that I'm going for an interview dekat pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan. So kalau tak, saya kena sikut kepala. And then saya masuk seperti interview. Waktu interview yang sekarang yang Arif Datuk Sri Latifah interview saya, Puan Nurul Huda yang sekarang JC, dan juga JC Kelang, Puan Noliza interview saya. And then saya masuk judiciary tahun 2017. Saya lapor diri 17 April 2017. Hari terakhir saya bertugas, kawan-kawan saya yang mana nak lapor diri dah cuti seminggu dah. Saya masih lagi bekerja kat law firm sebab saya nak kena siapkan saya punya submission, so that I can pass over that file to a new lawyer, so that at least I've settled my part. You can simply argue in court. So and then of course lah nak kerja timeline waktu tu. So I stay back up until the very last day. On Friday, I stay back up until 11 PM. Walaupun saya nak lapor diri dah hari Isnin. So saya lapor diri on the 17th of April 2017 bawah mahkamah.
Lepas tu we had induction for 2 weeks. At that time, I think that time we were all told yang ketika itu semua akan jadi pendaftar. So I was very happy. And then when we received our transfer order, I was transferred to Sungai Petani, Mahkamah Magistrate Sungai Petani. Waktu tu saya tak pernah I've never had this imagination that I will become a magistrate at the age of 26 years old. And then hari pertama saya sampai kat Sungai Petani itu sebab I've never been far away from my family. The furthest I went is IAIN Gombak. Itu paling jauh lah waktu itu. Sekali dapat kat Sungai Petani, saya macam alamak. Tapi tak apa, saya pergi. I remember ayah saya, mak saya ikut, adik-adik saya ikut, makcik saya ikut, adik saya ikut. So waktu buat baru, because I didn't have any family members dekat Sungai Petani. So pergi ke sana malam-malam sampai pukul 11 lebih. Nasib baik tuan rumah pun okey. So nak sewa rumah, sewa bibik. Sewa rumah lah waktu tu. Sewa rumah. And then saya lapor diri dekat Alostar. Jumpa pengarah Alostar, Amiruddin pada ketika itu. Then terus ke Mahkamah Sungai Petani. Hari pertama saya duduk bergandingan dengan magistrate Mahkamah Magistrate Jenayah 2. Saya waktu tu saya kena jaga Mahkamah Magistrate Jenayah 3. Saya duduk hari pertama tu adalah untuk observe magistrate macam mana dia guna taking in terms of recording plea of guilty, plea of not guilty, and how to conduct trial and all that, and nak minute semua. Hari pertama dan buat lagu tu saya macam tak ni kat waktu dan dah ni kan. And then hari kedua saya sebab hari kedua dah tak ada dah nak observe, terus dia proceed. Saya terus kena dengar kes. Saya terus naik bench. Waktu naik bench tu saya dah baca dalam bench. Mula kalau saya kan. Nanti dah berdebar ni lah masuk tekan benda tu kan. Tekan yang buzzer tu masuk. Saya tengok muka semua orang. Semua orang macam tengok saya. Dah kejam. Terus saya duduk. Waktu tu saya buat kes mula-mula pengarah kebanyakan sentuh dengan kes traffic dulu. Untuk kita familiarize with the procedure. Terus traffic, okey lah hari pertama tu saya tengok lama jugalah. Selalunya kan kalau kes traffic sekejap je kan bukan kan. Tak lama. Tapi waktu saya sebab first time, lama juga untuk satu kes je. Hukumannya macam tu kan. Kita kena baca. Tapi before saya naik bench tu saya dah reading lah procedure semua kan. Sebab kita ada bench book. And then yang paling lawak ni adalah pada ketika itu saya pintu nak masuk ke atas bench tu dia rosak dia punya tombol tu dia bila saya datang masuk dia terkunci. Lepas saya nak stand down, saya nak masuk saya kata alamak tak boleh masuk. So, saya macam tengok semua orang semua tengok saya macam ni lah. Saya masuk okay, baca lah. Itu adalah waktu saya kat Sungai Petani. Then I did after that, after several months saya buat kes jenayah. Whatever criminal cases fall under purview of magistrate, and then I added juvenile cases as well, mahkamah kanak-kanak. 2019 February, I got transferred to Kuala Lumpur, nearer to my parents. Alhamdulillah rezeki dapat ke Kuala Lumpur walaupun saya tak minta Kuala Lumpur. Waktu kat Kuala Lumpur sebab cases dia sangat banyak, it is too much, the workload is too much. Saya ingat waktu saya seminggu dekat KL saya ada accident sebab saya tertidur waktu drive. Waktu nak balik tu saya tertidur langgar motor kereta. Hilanglah duit bayar kan. Waktu tu tapi KL memang banyak tapi have so much cases dekat KL workload untuk magistrate. In year 2000 recently this year in July specifically on the 1st of July 2022, Alhamdulillah, I'm currently on promotion. Transferred to Attorney General's Chambers, a legal officer. Sebelum ni judiciary officer, sekarang ada legal officer, seconded to Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ni untuk L officers, we have 2 branches. One is under Pejabat Penasihat Undang-Undang and another one is under DASA. My job scope is under DASA because my boss is a PTD. From PTD, bukan from L officer. And untuk pegawai penyiasat, mungkin ramai bertanya-tanya apa itu pegawai penyiasat dan macam mana untuk L officer boleh jadi pegawai penyiasat. So kalau sebelum ni saya jadi lawyer, my skill is on advocacy and how to appeal before the court, how to persuade the judges to rule in your favor. Then becomes a judge, a magistrate, and for us to listen attentively to both parties to argue and to decide cases. And then now I sit as an
investigating officer, atau bahasa kalau mengikut aktanya adalah inquiry officer, bahasa Melayunya adalah pegawai siasatan. So inquiry officer is enacted under the statute. Kalau pernah dengar Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas, pernah dengar? Tak pernah. LLPK, POTA, Prevention of Terrorism Act, POCA yang sekarang unconstituted. POCA is still exist, still valid, tapi dia letak di gigi, so it does not have the force to bite. Okay, so we are an inquiry officers enacted under these 3 acts. So our purpose adalah to ensure that the police investigation are done through and through, and done without any rakaman percakapan or intelligence statement or statement extracted from the subject as well as the witness are done without any undue interference, coercion. Yeah, and to ensure that that the subject as well as witnesses are given their right to be heard. Yeah, if they are being forced to confess, or they are being forced to say things that never happened, then we are there so that they can convey to us what exactly happened. Because we will prepare a report, and our report will be submitted to Menteri Dalam Negeri. Because our job is to prevent a criminal from further committing offences. Yeah, sebab because our job actually for preventive law. Kalau yang cases yang pergi ke court tu adalah punitive law. So I think waktu preventive law, punitive law during your first year ada study lah mengenai tersebut. So coming back to the question, macam dah straight away too far. Nanti saya jawab. Saya cara untuk jadi pegawai penyiasat adalah mengikut kepada transfer order arahan. Sebab di mana anda berada di situ ada sebab. So saya apply masuk sampai ke Manila macam Encik Zuraidi apply SPA, dapat interview, dan di mana anda berada itu adalah mengikut kepada transfer order. Dan saya bersyukur juga lah diberi kesempatan untuk jadi pegawai penyiasat, because I don't think that that you would have this experience elsewhere to become investigating officer, inquiry officer, unless if you are a policeman under PDRM. So it is a new skill for me to acquire, so that I can help the society. Thank you so much. I think it was a very in-depth explanation on macam mana nak jadi pegawai siasatan kan, and saya rasa pun begitulah. Sebenarnya masa sudah pun mencemburui kita. Saya ingatkan baru kejap kan, tapi sebenarnya dah lama. Tapi kita boleh wrap up dengan round kita yang terakhir. Saya rasa dalam forum kita dah tahu ke, antara 5 panel kita dah tahu ke 4 lah kan, 4 panel, 3 dan 4. Apakah yang boleh kita lakukan setelah graduasi dalam bidang mereka yang tersendiri. Tetapi untuk Yang Mulia Tengku Zanina, saya rasa ramai yang masih curious apa yang Tengku Zanina nak kongsikan, apa yang boleh kita lakukan dalam SIDC sebagai graduan undang-undang. Jadi saya rasa jump the questions already kan. Anyway, I nak share maybe a video that we actually prepared for our latest business prospect forum. We do conferences, yeah, and this conference we discuss about the business trends for 2023, and this is our introduction video on what kind of topics that we discuss and what kind of challenges that we foresee coming in the market. So let's see the video first. It is actually a forum video, so when you see welcome at the back at the end, just ignore that, because it's one whole chunk of video. So but do look for the key takeaways, the key words that are appearing on the video. Yeah, okay, let's go there. Yeah, let's go there first. Siapa dekat FBO, I think you can go to Securities Industry Development Corp punya page. You'll find that video. I think that was posted on the 20th October thereabout. Yeah, that was when we did our forum on business foresight.
while waiting for that, I just want to continue a bit more tadi. Okay. Okay, we have got the video already. Okay, let's watch that. Okay, so you're not really in the Business Foresight Forum, but you are in a career talk today. But what you have seen earlier was very much the trends, yeah, business trends globally, in Malaysia, locally, that will impact your future career path, yeah, because you'll be graduating in 2-3 years' time, right? And so all these keywords that you saw just now, all the key points that you saw just now, will definitely affect your future choices. Yeah. So now, I don't know how many of you know about capital market. Just as a background, Securities Industry Development Corp, we have signed MOU with USIM for us to help USIM in raising their GE, yeah, graduate employability, in across faculties. Yeah, I think today we have a session with FSU. But part and parcel of that MOU is to help us USIM prepare the graduates for them to come out and perhaps join the capital market as a career. Yeah. So capital market, if you know pasaran modal, yeah, it is basically a market where if you know about the bursa stocks, yeah, so you know that very well. But you also heard equity crowdfunding, P2P, semua tu dalam pasaran modal, ya. This is the market where the businesses can raise funds, modal, ya, boleh jana modal for them to grow their businesses and for them to fund their long-term investments. So whatever you saw just now is about nation building, kan? So nation building needs funds. Betul tak? Yeah. So when they need, they want to have a long-term projects accounting, they need funding and they can come to the capital market to raise funding. You also heard the banking industry. Banking industry is where you borrow money. Okay, you pergi bank, you pinjam duit. You have got, of course, conventional, also Islamic banking, but you have got a bigger fund-based market which is in capital market. Yeah. Sebelum ni mungkin kita dengar bank lagi banyak, tapi kalau kira fund yang actually circulated, banking industry only 1/3 trillion, whereas in the capital market is 3/4 million, nearing to 4 trillion already. Just a fund circulated, and that includes your ECF P2P. Yeah.
So okay, now what career, what kind of career that you can have in the capital market? Let me see. How many minutes do I have? 5 minutes saja. Okay, let's go to maybe slide 17. Yeah, what does it take to join the capital market industry? And 18, the brain. The brain, yeah. Okay, the brain here. I think you've. Okay, maybe next slide, please. Yeah. Okay, so this is not just about capital market. I think it's everyone who will be preparing themselves to come to the job market. What kind of skills and competencies that we'll be looking for, yeah, employers will be looking for. I think a lot of them has been verbalized by our panelists study, and I'm sure your lecturers are also preparing for them. But particularly, I want to highlight that for you to join the employment market, regardless industries, communication skills is very important. Yeah, how you present yourself. That is very, very key. And I think when you present yourself here as lawyers, you're already equipped with it. You have got reasoning, evidence-based kind of reasoning, which in capital market we see data analytics. We use data and science to actually rationalize all our preparations of proposals. Yeah, so you have got that. Not something that I'm worried about. Yeah, but of course your presentation skills is another thing. Yeah, unlike Farid, who's very keen on litigation, some of you are a bit more keen in paperwork rather than going to court and debate. But when you go to the market, wherever you are, for you to compete, yeah, nak compete dengan peers lain, then you have to be able to communicate well. Kalau kita tak communicate, takut cakap, orang lain yang cakap dia akan pergi dulu. Ya? So sebab you masuk ramai mungkin 100 orang, tapi yang akan jadi leader, jadi section head, jadi apa-apa semua akan jadi mungkin 10 orang saja. Jadi nak filter tu based on what? Visibility and the way you present yourself. So communication is key. Yeah? So that is something that I want to really stress here. Now, in terms of what is available in the market, in capital market, okay, next slide. Maybe we can zoom straight to compliance professionals. Okay, so in capital market is a very highly regulated industry. So I come from the Securities Commission group. Yeah, SIDC is the learning arm of Securities Commission, and this is where we regulate a lot of things. I'm sure many of you know, and I think my colleagues here know very well because we do have prosecution powers. Yeah, so we have got enforcement, we got investigators, everything, but we also do the regulatory framework. And so I come from the learning arm where once framework is done, we train. Yeah, we train the industry, we train the investors and businesses, and now we are going to train the young talents. Okay, all of you, because we want to get you all ready early to come into the market. We have again, like I said, it's nearly 4 trillion funds is being mobilized, and these funds are actually fit to the nation building. So we need a lot of good talents to actually come in and help us build that, because the future is you, right? And you have to actually serve yourselves. And we all semua ni, maybe this side lah, sebelah sini semua muda lagi. Sebelah sini we are going to retire very soon, and now we are paving the way. Not soon lah, maybe a few more years, 2 more years than me. So we are going to pave the way for you all, the young generation, to come in and serve yourself. Right, so legal background is definitely one of the strong skills for you to be able to come in. Yeah? So one of the roles that we are going to promote quite heavily for the next, we're going to launch a certification very soon on this, which I think we'll talk to you soon on how we can actually help your students on this. But basically, compliance role is where you do not audit, right? You're familiar with audit, right? Okay, so audit is check whether you're following your SOPs or not. Now, compliance is looking more at the regulatory compliance, whether you meet the regulatory requirements, right? So you will need a bit of legal background. That will be very useful. In the past, compliance role was only about 20 over years, maybe thereabout, when we started to have compliance roles by negara, kan? So then we took the auditors to come in, and some legal background to come in to help us with the start of that function. Sekarang kita ada new function, I think it's a integrity officer, which is an extension of compliance lah.
Yeah. So compliance will look at the external regulations, laws, whether the businesses that they are actually operating in is meeting those requirements. Now, the compliance officers in the capital market are very, very small. Yeah, and the seafoods that started 20 years ago are going to retire very soon, right? So we want to make sure that there is succession planning. And that's where we are seeing that the young talents are very, very lacking. Tak ramai masuk compliance. But this is where, okay, tadi mungkin Puan Manira cakap benefits in the government side, public sector, I mean, right? But in private sector, mungkin tak payah cakap lah ya, dia punya benefits are slightly different altogether because it's based on your performance and insyaAllah you'll be paid well. Yeah. But in terms of what you do, going back to my keyword study purpose, yeah. In doing compliance, people before this think that okay, this is just a checklist, macam audit juga whether you meet or tidak, you know. But we are looking for now bringing up these compliance officers to become the advocates, advisors to businesses. Just like I think you all also have got Sharia, got slide on Sharia also, where they are going to be not just somebody who say yes or no, right? But you are going to advise the businesses on how they can structure their businesses, their products, you know, to make sure they are compliant, but at the same time it's still very competitive, right? Innovation. So you'll be very much involved in that strategic thinking, innovation. You know, it's not a boring career that maybe previously people say, this is just a bedroom, macam audit saja. It is actually very interesting because you'll be part of that partnership. So this one is something that is going to be interesting because there will be a lot more opportunities for us to open up for the young talents to come out to serve in this role. And this is a highly regulated role. Ya. Kalau you nak dapat role ni, you have to be licensed by Securities Commission. Bukan senang nak jadi compliance officer. But again, dia punya ladder, career ladder ada dah siap ya. So don't worry about it. So this is some of the functional and advisory roles in compliance officers. I think some of you can just look at it. But ultimately, what I was saying just now that it is a growing role in the market that we are looking to add in more talents, and I think we welcome legal background students to look into this opportunity as well if you decide not to go into the professional path. Yeah. So maybe hopefully 10% tadi. Yeah. Maybe you make 90%, I take 10% of the income into the industry. Okay, so that is one role that you might want to research about. Yeah. And then next one is 1 minute left. I've got that. Left. Reminder. Okay, so I think next slide kita tak payah go through. Investment banking, I think you all know very well. Dr. Fadlina can tell you very much on that one. And then corporate finance roles also, I think this is something that it is a classic roles that you can come in. But again, as you can see, legal skills are very, very much needed there. Yeah? Okay, the last slide is the ICM professionals. Sharia advisors pathway roles. So this is where if you are from that degree or you're going to finish your university with this background, if you want to come into the private sector, you can. This is your career pathway. Yeah, you got Sharia. You start as a Sharia executive in the Sharia department, and then next leadership role, head of Sharia, and then ultimately you'll be working towards being a Sharia advisor. Sharia advisor in Malaysia right now are very, very lacking. Again, because we are starting that again 20 over years ago, and again, whoever we have right now, the seafoods are going to be retiring very soon, and we need a lot of successors. But now we are a bit more structured in terms of how we actually define the roles. So a bit more clear in terms of the pathways to go to Sharia advisor. Dulu memang masuk terus jadi advisor lah. Yeah? And I think those advisors that we have right now, they are the who write textbooks and everything. Yeah. Apply boleh. It sounds interesting, isn't it? Yeah. So and I think and this is something that we are working on as well to further. This is work in progress still, but we hope we can get some certification in Sharia advisory very soon. Yeah. But now we are promoting the compliance certification, and next year we are going to introduce sustainability certification. This is a side point of it, but sustainability is another growth area in terms of career
So even if you are legal, but when you do sustainability, there will be a lot more frameworks coming out soon, which is now very much more restoration. Tapi going forward, nanti mungkin jadi framework. Yeah, so I think we need lawyers also for that. Yeah, so that's another nice, interesting growth into the capital market. Video tadi you boleh tengok balik dekat Facebook. I think you can see a lot of keywords there in terms of what kind of talents we want. Now there's a slide tadi kan dalam video tu say war for talent. Yeah, so I want to emphasize sikit kat situ, war for talent. Now kita punya mahasiswa keluar is about 3 million every year, thereabout kan. Tetapi placement mungkin kurang sikit, and therefore the war for talent is actually real because kita nak quality talents. So this is where again a graduate employability punya discussion tadi entails, and you all know what to do. The brain was already there, you can check it again, and I think your panelists have already giving you advice. So I think on that note, I'm going to end this. Again, I say kalau I cakap they can be forever because I've got 30 years experience. But let's stick to that point, and this is what capital market is all about. I hope I can see some of you in some of our programs through USIM or directly. Thank you, Isha. Sorry. Thank you so much, Zarina. I think at the end of the round, we can see that we bukan sahaja ada 5 bidang yang boleh kita join kan. There are like lots 7, 8, 9 and 10 and many more yang kita tak bawa dekat sini. So thank you yang Tengku Zarina atas perkongsian. Dengan perkongsian tadi maka berakhirlah forum kita sebenarnya. Sebab kita macam biasa masa sangat jealous dengan kita. Tapi tak apa, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab sebenarnya sekarang. Jadi kita akan buka persoalan daripada audiens, maybe 4 ke 5 soalan. Boleh angkat tangan dan komiti kami akan datang untuk memberi mikrofon. Saya rasa ada sesiapa yang ada soalan boleh berdiri. Dan Puan Pengerusi, izinkan saya untuk mencelah. Sebab tadi ada satu important point yang penting yang saya lupa bagi tahu. Ni promote lagi kan? Tadi Yang Mulia TZ dah cakap berkenaan dengan war talents kan. So di PKPMP kami ada satu program yang dikenali sebagai Judicial Clerkship Program. This is very important. Judicial Clerkship Program ni adalah untuk graduan-graduan yang keputusan dia adalah second class upper sahajalah, syarat dia second class upper ke atas. Yang mana program ni sama seperti yang telah ada di UK, US dan juga Singapore. So graduan yang memenuhi syarat dan berminat untuk memohon, mereka akan menjadi sebagai seorang research officer dan juga akan membuat legal opinion to the Court of Appeal and Federal Court Judges in Putrajaya di Istana Kehakiman dan di Mahkamah Kuala Lumpur juga pula sebagai research officer and to make a legal opinion to the High Court Judges. So sebenarnya Judicial Clerkship Program ni adalah a pathway before you apply in SPA 8 punya form. Maksudnya you dah gain experience sebagai research officer di PKPMP dan juga di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan sekiranya permohonan you diterima dan dipanggil untuk interview, maka ia adalah bonus mark because you have that experience. Dan you all akan dibayar allowance. Allowance ni tak adalah tinggi sangat kan. Tapi kita berperang tu nak merebut tempat tu. Dan tahun depan saya dimaklumkan oleh bahagian sumber manusia akan ada pengambilan intake baru seramai 70 orang. So it's going to be very very competitive. 70 orang sahaja. So bila ada peluang permohonan untuk judicial clerkship ni, pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan akan berhubung terus dengan Dean di Faculty of Law Universiti masing-masing, and in fact kami juga telah menghantar kepada USIM tapi belum ada lagi pencalonan yang diterima. Dan kalau sekiranya tidak ada dipilih oleh Dean masing-masing, you all boleh membuat permohonan melalui laman web PKPMP, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Kita ada promotion lah dekat dalam tu to promote, dan kena bersedia dengan writing skill, ada interview dan baca perkembangan latest decision di federal court case. Itu penting, itu kira soalan bocor lah tu. Yeah? So interviewer dia akan dijalankan oleh macam last 2 weeks oleh Hakim Besar Sabah Sarawak sendiri dan juga pengarah bahagian research officer, dan kadang-kadang saya sendiri pun akan menjadi panel untuk interview. So
Itu sajalah promotionnya. Alright, thank you for the add-on. I think we can continue with the Q&A session. Yeah, I think committee can give microphone to the lady over there. Irene. Yes. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. My name is Irene. I'm third year student of Sarjana Undang-Undang Syariah. So my question is especially for Cik Farid because all of the panelists have shared, all of the distinguished speakers have shared very inspiring stories of your backgrounds, but especially from Cik Farid, it is something that I have personally rarely heard of. Pegawai siasatan. So me and my friend especially wanted to know more. What exactly do you do as pegawai siasatan, and how do you practice or apply your law degree in your job or your career? Perhaps you can give us a brief view to your career with us. Thank you. Okay, thank you for the question. That's very interesting question. So, tugas pegawai siasatan, kami akan bertindak apabila polis telah membuat siasatan berkenaan dengan subjek-subjek berkaitan dengan kes di bawah 3 akta, POKA, POTA dan juga LLPK. Setakat ni sebab POKA dah tak ada untuk tangkapan, kami cuma ada untuk POTA. POTA terorisme ni, kalau kes POTA terlalu banyak di Malaysia, maksudnya negara Malaysia ni tak aman. Ya, maksudnya terorisme is happening. Tapi sekarang untuk LLPK, almost every month kita akan ada berpuluh-puluh kes. Ya. So polis akan buat siasatan. Setelah polis buat siasatan untuk ambil rakaman percakapan, sebab in order to prove, especially for LLPK, there are 3 elements that you have to prove, especially that the subject is a member of an organisation, the organisation involved in the trafficking of drugs. And lastly, that dia adalah sekumpulan besar orang, substantial body of persons. So substantial body of persons, this element has been elaborated further in the case of Selva Bianagam. There's a federal court case and subsequent cases after that as well has talked about this substantial body of persons. So saya tak nak masuk that into that particular area of law or that particular element sebab I will bore everyone here. Okay, so bila polis dah buat siasatan, tugas kami, dia akan hantar ke Bukit Aman. Bukit Aman akan hantar ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan hantar kepada kami bahagian keselamatan di bawah unit rayuan dan siasatan. So kami di bawah unit siasatan akan menjalankan siasatan tu file masuk, kita akan semak sama ada elements tu has been fulfilled or not based on the intelligence statement of the subject as well as the other witnesses. Once kita baca tugas sebagai pegawai siasatan, we have to travel all around Malaysia. So recently I just came back from Cebu, Sarawak. Before Cebu, I just came back from Johor Bahru. And after this, next week, I have to go to Johor Bahru again. So we have to travel a lot. All inquiry officers will travel, Sabah, Sarawak and all other part of Malaysia. So we conduct investigation, we have to see, we have to apply our legal mind as well. That's why it requires, kalau bawa LLPK, requirement untuk jadi inquiry officer must be someone with LLB degree, law degree. Ya, bawah LLPK. So that's why untuk kami L officer dipinjamkan ke bahagian tersebut adalah untuk that particular bawah LLPK. Dan kita akan apply our legal mind to ensure that the elements required under the federal court case tersebut and akta langkah-langkah pencegahan khas ini dipatuhi. Sebelum kita serahkan satu report kepada menteri untuk menteri keluarkan satu perintah sama ada that person to be in prison, incarcerated dekat Pusat Pemulihan Akhlak. Namanya adalah Pusat Pemulihan Akhlak atau PPA. Nama lainnya kalau kita sebagai abnormal person, kita akan consider as penjara. Ya, satu penjara dan satu adalah buang daerah. Kalau mungkin siapa-siapa pernah dengar pasal buang daerah, itu adalah restricted person. So person tu daripada Kuala Lumpur contohnya membuat kegiatan jenayah dan dibuang ke daerah Perlis ataupun buang daerah ke Sarawak atau ke Cebu atau ke mana-mana. Ya. So untuk menjawab pada soalan tersebut adalah kami sebagai L officer yang dipinjamkan ke bahagian unit siasatan bawah Kementerian Negeri adalah dalam masa siasat tersebut kami juga perlukan apply legal mind. Sebab untuk siasat subjek kita kena interview. It's all about
interviewing subject. Sama juga macam kawan saya, Encik Zraidi, you have to question witnesses in an open court. Kan? So, but then perbezaan dia adalah untuk prosecution, soalan-soalan sebab you nak extract information. Same goes to our job as well, because we have to extract information to know what exactly happening. Kan? Tapi untuk DPP, they have to subject to evidence law, they have to subject to criminal procedure code. Kan? Evidence law adalah you cannot have leading question. Tapi on our part as inquiry officer, we don't subject to evidence law. Kita tak apply issue relevancy, we don't apply that untuk leading question within EIC tak ada. We can simply ask leading question and point out siapa ni, dan sebagainya. So that skill sama macam TPR. Sebenarnya kami ni adalah tak menggunakan pakai kepada evidence law. So we are exception to that. So you have to in a way that you have to maneuver and to question. Sebab macam kalau ada kawan saya pernah tanyakan, how do you apply your client counselling skill as an inquiry officer? Actually the same skill. Sebab client counselling ni, kalau Encik Ati macam klien datang, client first consultation adalah how you advise the client, kan? You have that informed decision, informed advice and all that, and how to cater the non-legal issues to legal issues. Sama juga as an inquiry officer sebab kita nak nyambung sikit. Kalau kita lawyer, klien datang kita buka harga dulu. Tapi client counselling lain sikit sebab student, kan? So dia tak buka harga. Tapi konsep dia sama. Maksudnya kita interview witness tu, kita nak make sure that witness or that subject be at ease supaya dia tenang untuk dia ceritakan. So kita kena entertain jugalah part yang empathy side kan, non-legal issue as well. So those are the skills yang kita ni. Sebab nanti masa I become a DPP, sebab kami subject to cross and subject to transfer, kalau masa I become a DPP, I can also apply that skill. Bukan sahaja DPP tapi sebagai Federal Council juga. I hope that answers your question, sister. Okay. Sister lah, tak guna sister. Is there any other question from the audience? Please put up your hands. Hey, Assalamualaikum. My name is Amir Aflah, 5th year law student. So I have a question for Yang Mulia Tengku Zarina and also Puan Manira. Okay, Yang Mulia Tengku, how do we as fresh graduates graduating during right now economic crisis could prevent ourselves from unemployment, and what are the growing areas perhaps that law graduates especially could possibly join after the other than legal fraternity, especially perhaps that require our skills during the economic crisis. And second one is for Puan Manira. Adakah terdapat requirement yang diperlukan untuk join service? Adakah contoh seperti CGPA ataupun penglibatan dalam aktiviti di universiti mempengaruhi penerimaan ke dalam servis? Dan soalan kedua, saya ada baca berkenaan dengan SPKP Suruhanjaya, saya tak ingat. So bila normally buka kekosongan untuk SPKP? Right, terima kasih. Okay, saya jawab dulu ya. Okay, nama dia apa tadi? Zamir. Zamir, okay. Zamir, thank you for the question. I think your first question is tadi pasal sekarang economic crisis, whether you boleh ada kerja tidak kat luar kan. Setiap tahun tak kisahlah ekonomi bagus ke tak bagus ke, ya. In the end it is about your employability, because memang graduates akan exceed the jobs that is available, right? And therefore that's why tadi kita cakap war for talent, not just for the companies to fight for the good talents. At the same time, you are also fighting for the available positions that are deemed as lucrative. But firstly, you all go back to what you all want to do, yeah. Because in your case, I think 90% of you, if I get my
to correct is that you'll be going through the standard pathway, the classic pathway for legal fraternity. Basically is questioning my part of that slides that I showed tadi, available, what kind of areas that you can go in as a legal graduate. You can go for anything because you basically, law is one of those very good general degree if you don't want to go into the professional path, right? Just like engineering, science-based, I guess, science-based engineering and also accounting for that matter, yeah? You can go for any kind of roles that you want because what's important is that reasoning, analytical. If you have got that skill already, then you can go anywhere. And you really can excel in anywhere that you go to, whether you nak kerja sendiri ke, you nak buat corporate to go into ke, or small corporate to go into, small companies to go into ke, those skills sahaja you can go very very far. Ya, tadi I cakap pasal communication skills, kan? Lepas tu is the skills that you are being trained right now, reasoning, and you use evidence, right, in your rationalization. That is practically what we're looking for. Because kalau you tak boleh reasoning like that, you cannot find solutions. Problem solving is another key, another skill, but to me that is connected. Sebab kalau you tak boleh reason out kenapa jadi macam ni, the root cause semua tu, yeah, and then how do you find how do you solve the problem, kan? Another thing is that as part of the end-to-end punya thought processes, you buat reasoning you, and then you buat you punya arguments whatever not, and in the end you have to get your recommendation. When you get recommendation, you have to do your impact analysis, and then you have to also do the outcome-based kind of arguments. So if you have all these skills, which I'm very pretty sure that you are being trained for that already, then you can go anywhere, guys. Anywhere, right? It's all up to you then. What do you want to do? Going back to my first slide tadi, find your purpose. You nak buat apa sekarang? Kalau you rasa you nak serve the community, anywhere you pergi pun boleh serve the community. Because kalau kerja macam mana pun, kalau you understand the role that you are doing, the outcome of your role, you know ultimately you akan serve the community juga. Because businesses serve community, kan? They are not just there to make money, but whatever value they bring in, right, innovation that they bring in, serve kita semua. Kita users, kan? Kalau they come up with good products, innovative products, you all semua consumers. So you become growth, you become, basically develop further. So kalau you buat small role, you starting small, pun you rasa macam tak nampak benda yang you buat ultimately, you are actually in that chain to produce that kind of product. So I know some of you, even my children for that matter pun, they say, okay, you know what, Ma, I don't see what I do, I do only this part. One of them is engineer, right? And then he said that I don't see my part is only that package in the middle, and because it's so secretive, it is it is innovation, it's design, chips and things like that. I cannot know what is in the end that product goes to which phone ke, which computer ke, semua tak nampak. And he feels that is so unreal for him, and he resigned because of that, because he was not allowed to know what is his outcome to the final product. That's fine, because that is his thinking, and that is using his. Basically, I want to know what I contribute. I want to see the transparency of where my contribution goes to. Yeah. So maybe certain industry, because it's so secretive, yeah, because it's a product related and talking about chips here, maybe you won't be able to see that unless you're already senior level. But if you are in a service industry, capital market is very much service industry for that matter. I'm still promoting capital market. You can see that transparency very well. And again, the funds that goes to ultimately, you can see that the project mana you buat tu, yeah. So Zamir, you can go anywhere you want. I've already highlighted a few: compliance, Syariah tadi, and of course corporate finance is another area that is classic. Tapi actually we don't have talents, ya, Dr. Fatimah. So I think maybe kalau you propose juga on that one. But kalau you nak masuk fintech, startups, go ahead and do it. They need your background, yeah. So the startup pun kena ada compliance officer juga. They need legal advice, yeah. But you can use your legal skills to also do business. So dia banyak dia punya ni percaturan yang you all can just go into. Don't limit yourself. If you feel that you are
This is not, after 5 years, you guys say, no, I don't want to be a lawyer, I don't want to go to court, just like the gentleman go to, you want to find other ways. You are free to do anything else, but what I said just now, communication skills, right? Prepare yourself for this, because you need, when you come to the business fraternity, visibility, the way you carry yourself, the way you portray and influence people, yeah, you need to sell. That is very key. If you can do that, inshallah, you have a flying career. And I think really what I can say is that sometimes starting point you tak tahu lagi where your purpose, what is your purpose, where you want to go. You can find your purpose inside the company that you join. Or once you dah start dulu, yeah, start dulu, and then from there you find your ways. You dah cari okay ni dia buat apa. Once you dah pandai your way inside there, then you boleh cari your purpose. InsyaAllah it will come to you. It will come to you. In my case, the paving the way for women memang I was treated because I came from a ladies boarding school, yeah. So memang dah intrinsically we were trained that in the end you have to women empowerment. So that is your macam jati diri already. But you don't know how to do it when you join. I joined a bank, macam nak buat kan. Tapi once inside there, understanding the environment, and then I saw opportunities that I could do it. I could find my purpose there. So join dulu. Another thing is that banyak kerja susah, jangan give up, because masa ni lah you nak belajar, and belajar dekat industri you kan mungkin tak dapat lecturers yang akan ajar you textbook. You have to learn from scratch, and especially kalau you buat innovation. Innovation, sometimes dia kata okay, you bring, especially now companies dia suka bawa masuk orang-orang muda macam you all, just to hackathon, idea saja. You come in, you tell us what you want to do. We won't tell, the seniors will tell you to do. You tell the seniors what to do, what to improve. Apa you nak, idea apa you nak buat, produk apa you nak masukkan. So they are listening to you on that. So you go in, really compete yourself, keluarkan idea macam mana, cakaplah apa nak buat, because nothing is wrong, right? Ideas are ideas. Whether it can go through, you use your reasoning whether why this is going to be good or not. So that training will come in. Don't give up, because they are really listening to you, and I'm listening to the young people who comes in. My value, I think, like Firas is there, my colleague, he knows that we bring in the young talents in. We tell the seniors, you learn from them. Don't teach them. You learn from them. Right? But internship kita orang sekarang, kita basically we're listening to the interns. What ideas you have? What kind of things that you feel that is going to be more attractive to you all, because kita tak tahu apa you suka. You only know what you like because your generation, and we are serving. Let's say I'm now developing programs for young talents. I need to know what you all want, so I need to listen to you all, right? So this is where you come in. Don't feel that you are starting from scratch, or bawah saja, you tak tahu you junior semua tu. Tak ada. You come in, they want to hear. Okay, so be confident in that, but again, communication skills, because if you don't communicate well, then your ideas are not going to be correct. Okay? Did I answer your question semua? Okay, tadi ada tunjuk the slides kan? That will help you a lot. Okay. Okay, Zamir dah confused sekarang. Gimana? I still promote I punya bahasa. Okay, soalan kepada jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh Zamir tadi berkenaan dengan kelayakan kan, kriteria. Saya I have to agree with my friend here. Memang kita perlukan communication skill pertama sekali adalah confident. Bila you pergi untuk interview, you kena jual diri you. I keep telling you, kena jual diri you apa yang boleh sumbang kepada perkhidmatan kehakiman dan perundangan. Apa yang kandidat gagal sebelum ni yang pernah saya encounter adalah dia tak tanya apa yang dia boleh sumbang kepada kehakiman dan perundangan, tapi dia tanya apa yang kehakiman dan perundangan boleh bagi kat dia. Maksudnya dia mengejar kepada bayaran gaji, frankly speaking, bayaran gaji. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau nak kerja dalam kerajaan government service ni, bayaran gaji dia starting taklah tinggi sangat, tapi dia akan slowly, steady gitu, naik sampai satu tahap. Bila you dah ada 10 years experience dalam practice, you can apply for judicial Pesuruhjaya kehakiman, meaning that hakim mahkamah tinggi dan ke atas. So bila you pension esok, you akan ada 2 pension.
pencen servis satu, pencen hakim mahkamah kalau ada umur panjang, rezeki murah, jadi hakim mahkamah persekutuan. You dah pencen lagi dengan gaji hakim mahkamah persekutuan, dan income tax pula, dia tak charge income tax untuk gaji yang lebih tinggi tau. Dia charge untuk gaji yang lebih rendah aja. Ini rahsia lah kan. Tapi ada dalam income tax. So dia benefit lah jangka masa yang panjang. Awal-awal ni kena bersabar. Okay? Kena bersabar. Yang penting you terima sahaja apa rezeki yang datang kepada you. Okay? Rezeki dengan Yang Mulia TZ, kalau dapat ambil. Kalau rezeki dengan PKPMP, kalau dapat ambil. Sebab PKMP ni dia cabang dia luas. Dia bukan di Magistrate Hakim Session, Timbalan Pendaftar, Penolakan dan Pendaftar saja. Dia pergi kepada perundangan sebagai Timbalan Pendakwa Raya, sebagai Federal Counsel. Macam Encik Farid dah pergi kepada pegawai penyiasat pula. Lepas ni mungkin dia akan jadi SFC ataupun advisory ataupun drafting. Kebahagiaan drafting kan, penggubalan. Banyak cabang kita adalah luas. Dan dua-dua cabang tu, bila cukup tempoh masa tertentu, you can apply for Pesuruhjaya Kehakiman. Bila dah confirm, jadi Hakim Mahkamah Tinggi dan ke atas. Maknanya, kalau nak tanam cita-cita, nak jadi sebagai Ketua Hakim Negara pun boleh. Ya? Nak jadi Hakim Besar Melaya pun boleh. Ya? Ketua Hakim Negara perempuan sekarang. So, women's power. Women's power. Okay? So, jawapan kepada soalan pertama. Soalan kedua Zamir, bila SPKP kan? Okey, saya tadi cakap zaman saya 21 tahun dulu isi borang SPA 8. Sekarang ni dah SPA 9 rupanya. Online je. So pengambilan tahun ni kita tak ada pengambilan sebab keadaan ekonomi yang tak begitu mengizinkan. Tetapi disebabkan terlalu banyak kekosongan, macam Cik Farid kata masih di Magistrate KL, banyak sangat kes-kes yang difailkan kan, jadi kita tak cukup pegawai. So bila tak cukup pegawai, pengambilan akan mula dibuka pada tahun hadapan. Maknanya tahun hadapan akan ada pengambilan. Dan setakat ni saya dimaklumkan oleh bahagian sumber manusia lah, ada 70 kekosongan di judiciary sahaja. So di AGC saya tak pastilah sebab AGC itu yang jaga dia orang lain pula. Ya. So kalau yang dah nak graduate tu isi syarat adalah second class upper kan, second class upper. Tapi ada universiti saya dimaklumkan dia punya second class upper tu ada yang 2.8, ada yang 3 pointer. So better kalau dalam keadaan macam tu kita akan pilih yang 3 pointer sebenarnya. So cubalah walaupun I tak tahu USIM berapa doktor? 2.8. Okey, kalau USIM kata second class upper adalah 2.8, you kejar 3 pointer and above. Because you compete dengan universiti-universiti lain. Ya? Yeah? So Zamir menjawab ke? Dia jangan tertukar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan dengan Judicial Appointment Commissioner. Tu tak sama Tu JAC untuk yang level Hakim Mahkamah Tinggi. Setelah kita ada at least 10 tahun experience dulu. Baiklah, saya rasa kita buka soalan terakhir. Baju merah tu boleh bertanya. Mikrofon kat sana. Bolehlah baju merah dulu. Nama saya Muhammad Amir Syazwan. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, kalau boleh saya nak request Encik Zuraidi untuk ceritakan lebih mengenai pathway Encik dalam menjadi seorang Timbalan Pendakwa Raya. Because tadi soalan dia more to kenapa pilih nak ambil master instead of why did you become LPP. Dan second one, saya nak tanya kepada Cik Azmi. Saya seorang fifth year student daripada program Smus. Jadinya selepas ini saya akan melakukan internship dan seterusnya akan buat chambering. Cumanya salah satu concern pasal bincang saya dengan rakan saya yang lain. Tadi kami bincang concern kami satu mengenai employability bila kami selepas habis chambering nak masuk
nak pergi ke law firm yang lain. Satu, kebanyakan firm-firm tak pernah dengar USIM. Diorang just tahu USIM ni, oh yang dekat signboard highway tu. Sebab mostly lawyers sekarang, mostly daripada IUM diorang tahu. Okay, diorang tahu UITM kita tahu. So once kita pergi interview, kita cakap daripada USIM, diorang tak tahu benda. Itu satu, macam mana kita nak increase kita punya orang kata produk. Sebab satu daripada USIM ramai tak tahu. And then satu lagi saya dengar competition makin ramai, and then kita kena upkan lagi kita punya CGPA untuk grad nanti. Dah orang kata tak perlu dah, orang dah tak pandang dah second class apa, dah kena first class dah orang kata. And then lagi satu soalan saya, adakah apa firm yang kita kena cari masa kita buat chambering nanti? Adakah kita perlu target firm-firm yang popular, yang besar, contoh macam KF Wong, Andy, Smus, ada pun macam Raja Daniel, Sheldon dalam more. So that nanti bila kita habis chambering ada long call, barulah firm tu lagi senang untuk recruit kita untuk masuk. Itu soalan saya. Terima kasih. Nama apa tadi? Amir Syazwan. Amir Syazwan. Okey. Berkenaan dengan experience saya, pathway saya. Okey, dia sama juga macam judiciary, kita kena apply dekat SPA tu, dan ketentuan tu dia ikut selepas tu, makna kata kita akan diberi pilihan. Sebab dia dah dekat Jabatan Peguam Negara, dia ada beberapa department, iaitu 7 department altogether. Kalau kita berminat untuk buat pendakwaan, kita boleh tick bahagian pendakwaan. Kita perlu pilih beberapa ni lah. Okey, option yang kita ada lah based on kesesuaian. Kita rasa aku ni sesuai jadi DPP ni. Saya tick lah pendakwaan macam tu. Tapi itu semua adalah bergantung kepada kekosongan. Tidak semestinya kita pilih pendakwaan, kita akan dapat pendakwaan. Sebab kita akan go through interview, and then lepas interview tu, barulah kita akan dapat transfer order, kita panggil transfer order. Dan transfer order itulah yang menentukan ke mana kita akan pergi. Okey, sedikit berkenaan experience saya. Keluar daripada Azmi Associates, saya sambung belajar, second semester saya dapat offer ke AGC, dan saya memang memilih untuk, in fact saya dapat selepas second interview. Kali pertama selepas chambering saya tak dapat, masih belum terpilih. Masa tu pun saya dah cakap saya nak jadi DPP. Lepas tu saya tak dapat, saya pergi lagi sekali pada tahun 2018 dan saya dapat untuk join tahun 2019. Okey. So experience saya dekat mula-mula semasa 3 bulan pertama, saya ditugaskan macam Tuan Farid juga untuk jaga kod trafik terlebih dahulu selama 3 bulan. Selepas itu saya dipindahkan ke HQ Putrajaya untuk join litigasi khas, special unit, special litigation unit. Kat situ kita buat kes-kes kleptokrasi dan saya telah di-assign untuk kes Datin Sri Rosmah Mansor, dan saya dapat berpeluang untuk bekerja dengan Datuk Seri Gopal Sri Ram, Tuan Akram, dan memang ramai lagi kalau nama-nama yang prominent DPP yang korang boleh jumpa dekat AGC. Okay, so I don't have to go into it very detail lah because masa terlalu suntuk. Dan selepas itu saya diberi peluang, saya tak sempat habis buat kes Datin Seri Rosmah, hanya berikat prima facie saja. Selepas tu saya diberi peluang untuk balik ke cawangan wilayah Kuala Lumpur, dan saya di-assign masa tu saya masuk court magistrate untuk buat general punya court. Maksudnya apa sahaja yang dia, sebab di KL dia ada macam this court
buat dadah saja. Itu masa tu. Tapi sekarang ni dia dah macam balance. Sebab macam ada kuat yang buat dadah dan juga jenayah. Saya buat jenayah macam-macam lah. So kat situ very interesting. Korang akan rasa macam wow, banyaknya drama dalam dunia ni. Suami pukul isteri, orang salah transfer masuk bank kena report. Macam-macam lah. Memang macam-macam cerita. Kalau saya nak cerita setiap offences yang saya buat, memang takkan habis. Lepas tu saya ditugaskan untuk buat kes di Mahkamah Session. Kes-kes melibatkan pemerdagangan manusia, mostly sebab saya jaga KL, melibatkan kes-kes eksploitasi of sex. So memang very interesting. Memang sebab memandangkan negara kita pun sekarang ni pun dekat tier 3. Maksudnya memang orang pandang serong habis lah. Sebab macam tier 3, sebab kita dah duduk tier 2 watch list terlalu lama. Jadi kita dah duduk di tier 3 sekarang ni, we are making all the efforts, we are doing ni, in fact kita dah amend akta untuk menaikkan hukuman lebih berat apa semua melibatkan kes-kes pemerdagangan manusia. Okay, so now it's been 1 year untuk kes-kes melibatkan exploitation ni. I think that's all lah. Tapi kalau korang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut, boleh je we have another session insyaAllah, ataupun nanti saya akan pass my contact to Dr. Zuhaida untuk tanya lebih lanjut berkenaan Jabatan Peguam Negara. Tapi trust me, I think you know the term res ipsa loquitur. Things speak by itself. I don't have to promote, you have to be DPP. It's by itself very interesting job. Dan it's very challenging, and then because you are dealing with criminal, kan? Bukan semua orang boleh buat benda tu. Jiwa tak kental tak boleh buat. Okay? Okay? So kalau you have further question, maybe insyaAllah boleh contact ni, I'll pass my contact later. Boleh tanyalah. Okay? Itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cik Moderator. Cik ke Puan? Itu salah satu cara nak tanya kata Cik ke Puan. Tadi soalan tu dah macam mudah ringkas. Jadi saya pun dapat tangkap sikit je. Saya cuba jawab lah. Okey, dalam Malaysia ni kita ada 22,000 peguam yang masih aktif. Dan nombor tu makin meningkat naik dengan kelahiran graduan daripada USIM. Okey, tentang kualiti graduan daripada USIM ni, saya rasa sekarang ni banyak pihak, especially lawyers yang dah mula buka mata sebab saya sebagai pengurusi Jadualkuasa Peguam di Negeri Sembilan, banyak masters yang tanya saya bagaimana dengan graduan USIM. Apa yang saya boleh katakan bahawa graduan USIM ni bagus, terutama dari segi buat research. Dan yang kedua, saya sendiri pengajar USIM. Jadi kalau student TLB 6, TLB 7 tak payah tanya kat sini lah. Week 7 nanti kita akan mulakan kelas kita. Okey, tidak dinafikan kecuali yang mulia Tengku, keempat-empat ni semua pernah membuat latihan dalam kamar. Tahu tak apa latihan? Okey, saya gunakan perkataan bahasa Melayu sebab saya pun pengurusi bahasa Melayu Majlis Peguam Malaysia. Dan kami sekarang sedang membuat dan cuba menyempurnakan buku istilah undang-undang yang terbaru. Jadi saya tak ada pilihan, saya kena cakap dalam bahasa Malaysia. In fact ada lawyer di Mahkamah Tinggi kata sebagai pengurusi kena berujar dalam bahasa Melayu. Jadi saya pun berujar dalam bahasa Melayu di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Tak jadi masalah. Sebab yang penting mesti ada confident. Kalau kamu berujar dalam bahasa Inggeris tapi kamu tak dapat nak cek kata tu pun no point. So lebih baik kalau kamu rasa confident dalam bahasa Melayu, kamu ujar dalam bahasa Melayu. In fact saya pernah berujar dalam bahasa Negeri Sembilan. Sebab masa tu saya berhadapan dengan hakim
Hakim tu dah pencen Hakim Mahkamah Tinggi yang berasal dari Kelantan. Dia boleh tanya saya, Cik Azmi, what happened? What happened in this case? Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Betul ke tak betul? Dia tak betul lah. Tapi saya nak beritahu, pada peringkat awal apabila kamu grad, saya galakkan semua buat latihan dalam kamar, bahasa kampung, bahasa pasar, chambering, bahasa dalam LPA, PPH. Sebab apa? Sebab bila kamu buat chambering, kamu akan nampak ke mana hala tuju kamu. Sama ada kamu nak jadi lawyer corporate, nak jadi lawyer kriminal, nak jadi lawyer civil, ataupun nak jadi lawyer konvensi. Sebab masa itulah kamu akan lihat, oh saya ni sesuai untuk jadi DPP, saya ni sesuai jadi magistrate, saya sesuai jadi rahman, sesuai jadi lawyer. Okey, saya cuma boleh berkongsi pengalaman sebagai seorang peguam ataupun lawyer kerana bagi saya kamu ada freedom sebagai seorang lawyer, terutama zaman sekarang kamu akan terus kekal jadi TikTokers. Betul tak? Saya tak tahulah kalau dalam judiciary boleh tak main TikTok selalu ke, saya tak pastilah. Tapi lawyer kamu nampak kan, ramai yang jadi TikToker, YouTubers kan. Okey. Jadi itu freedom yang saya rasa sebagai lawyer saya dapat lah. Saya bukan TikToker, saya bukan YouTubers. Okey, jadi soalan yang selanjutnya tadi tentang apa? Tentang masa kita chambering tu, what kind of firm yang kita nak target, nak pilih tu? Is it yang kena yang besar-besar macam firm KF1 MD? Okey. Saya ni second class law student. Jadi saya tahu dekat mana saya punya hala tuju dan saya kena work smart and work hard. Okey. Kadang-kadang kita ni target kita nak dengan Azmi Associate, Rajadera, Shen Lemon kan. Tapi belum tentu kita boleh dapat. Sebab dalam dunia business world ni, dalam dunia perniagaan luar ni, dunia kata-kata kerja swasta ni, kita not only kena tanamkan konsep know-how, tapi kita kena ada konsep know-who. Know-who dan know-how. Nanti awak dah kerja nanti tahulah apa maksudnya. Jadi tak semestinya kita akan dapat firm yang bagus. Kadang-kadang kita pun dapat firm yang hanya mampu bayar allowance RM300-400. Dan ada kawan saya dulu tahun 98 lah. Dia tak dibayar sebarang allowance oleh master dia, tapi hari-hari master dia bawakan satu tin air kok. Dan sekarang dia dah kena kecil manis. Serius, dia seremban. Sebab masa tu gawat, dia tak mampu nak bayar. So sekarang ni apa yang saya tengok, student lah, bila datang nak apply for PPH, bukan dia master tanya apa yang kamu boleh buat untuk firm. Dia tanya, master, apa yang saya boleh dapat daripada firm ni, apa benefit, berapa bayar saya, ada bayar roti. Jadi macam, saya rasa itu bukan salah lah, itu mungkin trend sekarang lah. Sebab orang nak tahu berapa yang dia boleh dapat dan daripada apa yang dia dapat tu, berapa yang dia boleh sumbang kepada firm. Okey, jadi apa yang saya nak, bukan bagi nasihat lah, saya nak kongsi. Kalau awak rasa awak nak menimba pengalaman dalam 9 bulan tu dengan sebaik-baiknya, elakkan soalan-soalan yang ditanya semasa ditemu muka. Sebab apa yang penting dalam 9 bulan tu, kamu dapat belajar dan kamu dapat tetapkan hala tuju kamu bila kamu habis kamu punya latihan dalam kamar. Itu yang penting. Kalau kamu rasa kamu tak mampu untuk join the service, kamu boleh sama ada set up your own firm ataupun kamu kerja dengan orang. Saya bukanlah seorang partner, saya hanya legal assistant di dalam firm yang ini, yang KF1 ini, dari 1 Oktober 1999 sehingga sekarang, dan saya tak pernah join other firm. Bukan kata saya lawyer lah, saya memang lawyer dengan wife saya. Wife saya ada ke depan ni. Tapi saya nak beritahu, bila kamu, yalah, this is highly different firm yang mana saya seorang je bangsa Melayu. Tapi saya ada semangat untuk tunjukkan bahawa saya boleh buat. Itu yang penting. Kamu ada semangat dan kamu mau belajar. Dan saya memilih litigation untuk saya teruskan kerjaya saya dalam firm tersebut. Dan alhamdulillah sehingga hari ini saya seorang saja yang conduct trial dengan hearing dalam firm tersebut sehingga ke federal court. Firm saya bukan firm yang besar sebab di Negeri Sembilan tak ada firm yang besar, firm kecil, semua sederhana saja. Okay, jadi apa yang saya nak kongsikan, pengalaman saya kalau kamu boleh perform well, sama ada kamu buka sendiri, buka firm sendirilah ataupun kamu teruskan dengan firm tersebut sehingga kamu jadi partner. Dan kalau kamu tak jadi partner, mungkin ada benefit lain. Sebab saya walaupun saya bukan partner, tapi saya ada
kereta free daripada syarikat, petrol free daripada syarikat. Tapi kita boleh claim, parking pun boleh claim, parking kat court, industrial court sehari RM20 boleh claim. Dan kalau menang kes, kita ada commission lah. Itu yang sebenarnya apa yang saya dah katakan, apa yang kamu nak dalam hidup kamu sebenarnya. Tapi pada peringkat pertama, bila kamu grad, buatlah chambering, buatlah latihan anak kamar, buatlah privilege dulu. Dan lepas itu baru kamu boleh pilih, kamu nak jadi tiktokers ke, kamu nak duduk atas jadi tuan dan puan ke, ataupun kamu nak jadi tukang masak pun boleh juga. Sebab ada lawyer, pagi dia pergi court, balik tengah hari dia masak sebab dia ada restoran. Kau yang betul. Toki minyak ada, toki kabatin ada. Jadi sebenarnya bagi saya, tanya diri, tepuk dada, tanya selera apa yang kamu nak jadi. Kamu mungkin boleh dapat pandangan daripada kami semua, kawan-kawan, mak dan ayah, tapi pokok pangkalnya berasal dari diri sendiri. Dan pada stage ini, kamu try lah buat yang terbaik supaya CGPA kamu lebih daripada 3 dan kamu mempunyai banyak pilihan. Sama ada nak join servis ataupun kamu nak join firm. Jadi saya jawab soalan lah. Jawab soalan. Dan saya nak kongsi sikit, akhir-akhir ni banyak graduan daripada USIM mula buat latihan nakama di Negeri Sembilan. Okey, saya nak tanya kepada usahawan-usahawan yang kami sendiri yang telah membuktikan bahawa USIM ni berkemampuan berkemampuan dari segi legal profession tu menjadi sama ada peguam ataupun pegawai-pegawai yang berwibawa. Dan saya harap dan saya doakan kamu dapat buktikan benda ni, sama ada kamu sebagai seorang peguam, sebagai pegawai kerajaan ataupun join private sector seperti bank, SC. Kawan saya pun ada join SC, not only as a legal advisor tapi dia pun ada pernah jadi pegawai penyiasat, if I'm not mistaken. Dan banyak lagi bidang yang kamu boleh jadi. Sebab sebagai seorang yang ada background law, kamu ada added advantage bagi saya untuk join apa saja yang ingin kamu cuba. Jadi saya rasa Cik Moderator saya dah ambil masa panjang kot. Tapi jangan risau, saya ada kat depan ni, jadi si guru pun tak salah. Kalau boleh saya nak tambah sikit berkenaan pemilihan firm. Sebab saya pun sempat buat chambering dan practice for 2 years. Pemilihan firm ni sangat penting. Please, before apply, check dengan diri korang apa yang korang nak buat sebenarnya. Kalau korang nak buat kriminal, jangan pergi corporate law firm. Memang diorang akan offer tinggi, tapi know your passion. Okay? Jangan main apply je. Oh, pernah dengar Shane Delamore, familiar, famous, terus shoot email. Tak boleh macam tu. You have to know your passion. Sebab ada firm memang certain area practice of ni law memang diorang tak ada, diorang tak buat. Jadi kalau itu passion korang, jangan main simply apply je. Okay? Dan korang boleh check dengan lecturer-lecturer korang sebab they are very experienced and diorang boleh tahu actually macam budak ni sesuai jadi apa, budak ni tapi janganlah sampai diorang tentukan hidup korang. Tapi macam boleh consult dengan lecturer sebab lecturer ni pun diorang ada kawan-kawan diorang yang dah jadi macam ni, dah jadi macam ni, dah jadi macam ni. So they know better. Okay? Tu je lah nasihat saya. First, know what you want to do, then only apply. Okay? Dan saya setuju dengan saranan daripada Encik Azmi, kalau boleh, buatlah chambering 9 bulan tu. Sebab, satu lagi penting, pemilihan law firm tu, sebab korang akan perlu bertahan selama 9 bulan. I'm giving advice sebab saya pun ada experience untuk chambering itulah. Itu saja, terima kasih. Sekejap sikit je. Tak, dia ada satu lagi sebenarnya. Sebelum saya terlupa, saya baru teringat. Kalau you all berminat untuk join service kan, dalam servis, bila dah dapat, dia ada exception tau. Tak payah buat chambering, exemption. 1 year in service, you tak payah buat chambering. Cuma risiko dia, katalah tiba-tiba 6 tahun dalam servis, you rasa boring lah kerja-kerjaan ni. I nak practice.
Masa tu baru dia kena buat chambering pun boleh. Sebab dia punya call to the bar, punya sijil amalan guaman ni hanya untuk practice. Maknanya you nak appear in court. Jadi kalau macam balik kepada Cik Zuraidi kita, Cik Azmi kita cakap tadi, apa yang you nak sebenarnya? Ya, kalau you rasa 9 bulan bayar 500 tak cukup lah, macam mana nak hidup ni, macam mana nak survive ni 500 je ni. Kalau dapat beri tawaran untuk join service, you ambil. Because after 1 year you can file the form untuk call to the bar for long call. Dia ada exemption. Masa saya dulu 3 tahun. Sekarang ni masa yang adik-adik saya ni dah setahun. So lagi senang lah. Itu je. Saya nak tambah sikit juga. Kalau for example, if you decide to join corporate world and still you want to get the license, it's okay. If you go and find firm yang provide, for example like Albert and Partners, they offered for rotation. So go and join those kind of firms who have this rotation. So at least we have a stint in litigation, stint in commercial, stint in corporate, or another one is in banking. So if you are really unsure what you want to do in your life, I have a friend who after graduated want to become litigation, but after she tried banking and finance, she is now a banking and finance lawyer. She's no longer litigation. So if you don't know what you want to do after graduation, go and find this type of lawyer firms. We have this rotation. Yeah, I think that's it. TikTok kalau join service tak boleh lah. Sebab nanti kena show cost. Komen dalam Facebook pun, even like pun tak boleh kalau isu tu adalah isu panas. Sebab contohnya kalau you bertugas sebagai seorang magistrate, kan, tiba-tiba kes you datang before you, kan, macam saya, kes yang beruang matahari tu, macam-macam lah hukuman, tak apa kata ni semua kan, tak betul lah, inilah itulah. So kita kena senyap, kita kena tahan, kena sabar, kan, kena sabar. So kalau kita komen, nanti akan ada lah show cause daripada big boss akan datang kepada kita. So dia salah dari segi integriti. So whether you like it or not, your opinion, you suka ke tak, you jangan masuk dalam Facebook tu. Cerita sama kawan-kawan okey, kan? So tak bolehlah TikTok. Kalau jadi peguam, pengamal boleh. You nak TikTok macam mana sekalipun kan, yang menari peguam, sekumpulan peguam menari kes tu kan, tak ada masalah. Tak ada siapa yang datang untuk show cause. Bila you join service, semua tu kena elakkan. Tak boleh sama sekali. Even jual produk pakai lipstick, contoh apa Bella-Bella tu kan, tiba-tiba masuk TikTok, cantik, I pakai lipstick ni sebelum I dengar kes melibatkan OKT Raymond, contoh. Esok datanglah transfer order. Macam tu, ya. So kena banyak kawalan lah sikit sebab integriti kan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang terakhir daripada saudara Amin. Dan terima kasih juga kepada para panel kerana menjawab soalan itu dengan lebih ekstensif saya rasa. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah forum SMUS Career Pathway pada hari ini. Juga terima kasih kepada dan menjalankan program Career LFSC pada tahun ini, dan juga kepada para pensyarah kerana kekal hingga ke akhir forum, dan terutama sekali kepada pelajar sarjana muda Undang-Undang dan Syariah. Terima kasih banyak-banyak kerana menghadiri forum SMUS Career Pathway pada hari ini. Jadi saya Rasha Humaira binti Kamarudin sebagai moderator anda ingin memohon maaf atas sebarang kesilapan sepanjang sesi pengendalian saya ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis, saudara Muflis Musi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudari Nur Aisyah Humaira Kamarudin
selaku moderator dan barisan panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga sesi forum sebentar tadi mampu buka mata semua mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Syariah dan Undang-Undang dalam mendepani kehidupan kerjaya pada masa akan datang. Majlis dengan ini mempersilakan Saudari Nur Aisyah Humairah Kamarudin dan kesemua panel untuk meninggalkan ruang pentas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Betul tak? Sebetulnya tak. Sidang hadirin sekalian, majlis akan teruskan lagi dengan sesi fotografi. Unit multimedia diminta untuk bersedia. So jatuh. Okay, gambar. Ni nak apa ni? N. N. Kita macam untuk buat